No, see, live go and yes, and there is a cutaways. Reactions is abantu. Ikati okay, masebenza. I'm coming to Zuba. Zoom in. Okay. Wait, Zuba. I'm coming to you, Daddy. Move in, Zuba. Cover under everything. Sure, stay, Zuba. Coming to you. I'm not using your shot. I'm using Zuba's shot. More, please. Whatever abasebenzela phaa kwelaa candelo lakwa-sports education arts and culture. Namhlanje ke sihlangene apha ngemini enkulu yokuzokhumbula elinye lamaqhawe wethu, umama uNomhle Nkonyeni. Shortly, I just introduced myself. I just made mention of why I'm here, though it is part of the program, and it is not going to be me that is going to address it. Okwamje, I'll be the program director. I think I'm with you, darling. Mandiqale nje ndicela uxolo ukuthi mhlawumbi ngexesha. Okulandelayo ndizawucela nje ukuba ndibe na 1 or 2 house rules. Number 1, umthetho esiwaziyo kwiindawo zonke esiba kuzo ukuthi please put your cell phone silent. And I think everyone all understand that ukuma kwindlu andiyazi uba kuyaphumela ngapha xa usabelesibs okanye uphuma oluziswitch but on for those that they don't know. Wait for me, I'll tell you. I think those are the only 2 points I want to raise up front as we continue with the program. You might have the program with you. Sure. Maybe it is not going to be the same as the one that is in my head. But if there are any changes, please. Zoom in. That's too much. Now, without wasting any time, So much to touch, Zuba. because there's long into it, ufanele ukuthi simele Stay there. ndizawucela ke uthanda uMazaleni, umfundisi Mazaleni eze ngaphambili and open the session with prayer. Thank you. I'm wide. Because Zuba, frame that shot nicely. Short. Keep it, Zuba. Organizers are event.
Yeah, sure. Keep that short. That sound is not nice. Someone use it for change the short darling. White short darling. Sure. Just touch pen left. Tilt up. Stand by Zuba. What are you getting? Sound. Sithandaza Nkosi elungileyo ngexesha indonga zelika ziluncuwa Thixo namandla umhlekazi omhle. Sithandaza Nkosi ngexesha ngenyanga yoomama kusonzakaliswana abantwana abangamantombazana abangonosicelo bexhaxhwa bebulawa. Sithandaza Nkosi elungileyo ngexesha abantu abangoomama bengekho safe kweli lizwe. Sisithi Nkosi sikhumbula omnye umama. Thixo namandla amakhulu umhlekazi omhle. Ndikhumbula kakuhle Nkosi xa wayelontsha Thixo wethu le foundation, ndihleli naye etafuleni ndimbuza ukuba laa award wayinikwa ngupresident yayihamba nantoni na. Wathi Thixo wethu olungileyo bandinika iqwakaqwaka lento engenamali. Thixo namandla umhlekazi omhle. Sithi ke Nkosi nangalona umzuzu siyaleza Nkosi elungileyo ihlumelo Thixo wethu olungileyo. Siyaleza Nkosi elungileyo ngexesha lokulahleka Thixo wethu olungileyo
kwemali that was set aside for bonke Nkosi elungileyo abantu abaculayo naba-actayo, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla, Mhlekazi omhle. Sithi sondela kweli lizwe ngeli xesha, ngoba Nkosi elungileyo inkcubeko Thixo wethu yokungabikho liyawonakala ilizwe. Thixo wethu olungileyo, Mhlekazi omhle. Sisithi Thixo wethu olungileyo, wena uyayiva imithandazo yethu. Abanye Nkosi elungileyo kudala bezama kodwa abakwazi Thixo wethu de bakwazi ukuphumelela. Sisithi Thixo wethu olungileyo, sithandazela ngalo mzuzu le foundation yolula isandla sakho phezu kwayo. Ithi inzamo abazenzayo Nkosi zokuphuhlisa Thixo wethu ulutsha lelizwe, Thixo wethu olungileyo nolutsha lale ngingqi bakwazi Nkosi ukuphumelela. Sithandazela Nkosi elungileyo lo rhulumente, ngakumbi lo weNelson Mandela Bay ngexesha elinje, okokuba Thixo wethu olungileyo ungamshiyi naye, Thixo wethu olungileyo, Mhlekazi omhle. Sisondela kangoko Nkosi sisithi amandla sinawo, nguwo nawo amandla, unako ukuzenza zonke izinto. Sondela Nkosi, ungene apha, ungemki nakanye. Sizithandaza ezi zinto, sikwazi uba wena izinto esizithandazayo egameni lakho uyakwazi ukuzenzela. Ngayo uYesu Kristu Nkosi yethu. Dumisani uYehova, gama lika Yehova malitu yiswe. Dumise malbeko kuyewise na kuyewinyana na ngoba kunjalo kwasekuqalekeni, kunjalo ngalo kunje kuyakubana kanjalo kude kube nguna phakade. Ndivumele ke mhlali ngaphambili just 1 or 2 minutes ndifunde nje ndingakhange ndibe ndiyicacisile le ndawo endifuna ukuyishiya apha. Nehemiah chapter 1 verse 3. Nehemiah chapter 1 verse 3. Efunda ngolu hlobo. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The walls of Jerusalem is broken down and its gate have been burned with fire. When I heard those things, I sat down and wept. This is the word of God. Thanks be to God. Ndithanda ke okokuba mandishiye nje loo ndawo apha okokuba uJeremiya xa ebona ilizwe wabona okokuba nali ilizwe indonga zalo zidilika, amasango angamanxuwa, amangcwaba avithikile. When we reflect theologically, sisondeza laa nto yayithethwe ngoko ngoNehemiya esingabaziyo. When we reflect it into a present context,
sihleli kwilizwe esilibonayo into yoba ziyadilika iindonga ngoku siphakathi kwalo. Elinida into kokuba elowo nalowo masibambisane ngesandla ukwenzela into kokuba lingadiliki lide liphele idonga bekhona abantu. It was better then ladilika bengekho beku-exile, but eli lethu ilizwe lidilika sesibuyile kwi-exile sikhona ngaphakathi. And therefore when we remember umama uNomhle Nkonyeni eyokokuba kunideke into yoba elowo nalowo masikwazi ukubambisana siphathisane lingadiliki eli lizwe sikhona, ngoba lilizwe lethu, lilizwe loobawo bethu, lilizwe lookhokho bethu. Asikwazi ukubeka ndawo liphele ligqitywa. And therefore I want to invite every one of us into yoba mazingenzeki izimanga nemihlola udlule nje ingathi akwenzeki into, ngoba now you are contributing okokuba maludilike idonga. Eli donga malihlale lilolu hlobo olululo sisenzela izizukulwana zethu okokuba mazifike elizwe iselilizwe eliphilileyo. Namhlanje I was sharing phaya ofisini about i-friend yam esathi sihamba kunye, yathi kum yeye nangu utishara wam wamisa imoto, wammisa and then wambulisa. Bathethe into ende nam ndijoyine. Ukujoyina kwam lo mbuliso ndimvesithi, you know, ndiyakubulela tishara, ndiqonda uba nathi siyazibulela iitishara zethu sub A because zisenzele into. Athi ndikubulela ngokukodwa zange undiembarase. Hayibo. Ndathi kwesinye student sisesikolweni ndangena ebhakeni waso ndafika ndathatha i-calculator yaso ndayifaka kum ndayenze yam. And therefore wena wathi kuthi ilapha kum epokothweni, by the way sithi qoqosha zonke izinto zakho, uthi ndayithatha ndayifaka apha kum. Wathi wena kuthi masime ngodonga uzawusetsha lo mntu uthathe into yomntu engayinikwanga. Uthi sema ngedonga, wathi kuthi masicimele. Sacimela, wangena epokothweni yomntu ngamnye umsetsha, wafika kum wayithatha i-calculator and you continue. Ungena ezipokothweni, awugqiba wayithatha wayibeka apha etafileni. Wathi ifumanekile i-calculator. Emva koko zange uthi uyifumene kubani. Uthi utishara wathi kuye, yayinguwe kanti? Athi yena, ewe yayindim. Athi andikwazi. Njani? Hayi, into endayenzayo into yoba njengoba nicimele nina, ndathi njengoba ndihamba ngodonga ndinisetsha nam ndabe ndicimele. Therefore andiyazi uba ndayifumana kubani ni-calculator. Awugqiba ndayibeka phezu kwetafile. And therefore when I theologize that, eyokokuba sinoThixo athi sakwenza ii-blunders angasi-expose, asigqume, akunike i-chance yesibini elandelayo.
And therefore, kweli lizwe, lilizwe elinika a second chance yokuba zonke iblunders ezesihlileyo sithethe njengoba sicela uThixo acimele agqiba sinike esinye isithathu sokusukela kule ndawo esikuyo sibheke phambili. Alikho ilizwe elinokuqhubeka libheke phambili libhatyaze kangaka kungabikho ixesha lokuba kuthiwe madoda masike sibe ne-amnesty sithi zonke ezidlulileyo zidlulile masiqale lapha sibheke phambili. And therefore zakuma iindonga zeJerusalem ziqine sawuqokelelana sonke sibe yimbumba yamanyama. uThixo makaligcine xa sicelebrate obomi bukasihlehle. uThixo abe nani, uThixo anisikelele ngona phakade. Amen. Ndicela ke uprogram director athi take over, ndiwugqibile owami umcimbi. And ke ngonalo umuntu osimenzela lo mcimbi ebengekho laa nto kangolu hlobo esililo apha. Olu hlobo esililo ingathi sityhafe kakhulu, noko sithetha ngomntu ebenawo ubulawudana nobuthini umvese njengoba ndihlala esitafileni sesibizisa ngako isithuka gqiba ndikrweca athi hayi mani uyawunderstanda ndisekasi apha ngoku andikho secaweni. Ndicela ke uba program director stand over. Mandibulele ke kutata umfundisi. Sengiqonda uba ndiyathathelwa le position yam yoba ngu-program director. Utata seyithathile. No, the reason uba nditsho tata uthetha le nto endiyicinga njengoba ndihleli phaa. Kwa the time sicula uba masiqalise yase yangathi andiyazi uba lo muntu esimkhumbulayo sikhumbula umuntu obenjani. Yazi ndikhe ngeli xesha kanye sifikelwa yile nto yoba kuza kuqhutywa lo mcimbi. Ndakhumbula phaa kulaa filim leyi-actor ekuthiwa Ligazi. Andazi abanye bayayikhumbula naloo nto. Ndizathi ifilim ke mna ke ngoba andinayidifini ukwahlula oba yintoni ifilim, yintoni isophu, yintoni. Mna ke into edlala etivini khule kuthiwa yifilim endiseyifilim. Noba ingayikhomedi yifilim ngoba ibiyifilim. So ndimkhumbula phaa ngeli xesha wayethanda ukulwa nalaa sisi wayethanda uhamba phaa kwisicotho. Yazi wandindedwa, abanye abantu abayazi loo nto ngoba akho lo mntu ongqinayo ngentloko. Inabe singambukeli naxa iphaa etivini. Iya kule nto ikhe ithethwa ngutata sisike sazola kakhulu. Ndiza ndiphakamisa mna, ndiyakwazi baphakamisa abantu baphakame xa kufikelele elo xesha. Kodwa ke ngoku mandiphakamise kwesi sithuba uceba oza kusamkela apha. I would like to call upon the councillor that is going to do the welcoming. Unfortunately ke umama uDoli, that she's a ward councillor ukwi-standing committee, but there is ummelwane uCouncillor Uludo Nyandu, Ward Councillor Ward 17. He will be doing the welcoming. Over to you, sir. Mandithathe njengomuntu omfutshane hlobo mfutshane. Mandithathe ithuba lilodwa ndizibulisele uCouncillor Gqeberha ophakula office osebenza nomeya phaa Esrek kunye neecouncillors ezilapha uCouncillor Rafani kunye noCouncillor Siliya Mthathi
As you have said, Program Director, that Umama Udoli, Upakla, Sustaining Committee, that's why I apologize. I beg suppose you make now. But unfortunately, I beg suppose him. Ngobagalo kumama uphuma pha kume wodini khasi bambe indawo ka14 sisosebenzela ka14 kodwa bek support ndim othethayo in front of umama mandilwelcome mane family kunye nabantu bonke abalapha ne-foundation yakhe ecinge mama yenze lento elixesha sivala inyanga yomama it's difficult ke uthetha ngomama ngoba umama ngulo besibiza pha erhangeni mane sicukile sikhula phansi kwabe ke thina nosizwe apha besihlala pha kula rhanga yakhe simazi kakhulu siphuma pha kwezazandla zakhe into endirealize that at least there is something that is happening yomane ekhunjulwa mosamanye amaqhawe sawakhumbula wakhumbula simane siwathuthuka xa siwabona pha ngoku sesilibele noba khona akhalalayo because we forget about ngabantu abenze into ezintle. It's one of the great things endifuna uzibulela kumasipalati kunye ne-foundation yakhe that they don't forget about umama. We need to at least nathi as a council to put something kwezi foundation to help them so that nazo sikwazi to groom abanye abantwana kwezinto singathineli nje ukuthetha simane sincoma to have something simane sivula kwezangcango comrade so that at least babe nalo uphuhliso lokhulisa abantwana italent. Yazibona mosonke indawo sinazo akusekho ne-sporting field akusekho nendawo zo-actela nendawo zokwenza izinto zonke zidemolish ngabantwana bethu abananto kwenza. We need we need to come together so that lento yabantwana be-youth babuye kwi-sporting field nakwizinto so that sikwazi ukwenzeka. Welcome ninonke ngegama likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Uyancama ibhongo ke uzaziqhwabela apha xa usuka apha abakhwabi nezandla abantu abala kum nizawuhleka xa funa nihlekile andikhawuba ubuze uqondeyanga uxeba awuzawuba serious yazi ngoba ndakhe ndabheka ecaweni ndakhe ndava idlesi joka ndandimamela nonke but yayikhona into ethi I think that umfundisi uyandicorrect phaa kuncwadi eNtshumayelo ethi yonke into inexesha layo. So ubu serious obu bunexesha labo. Let us not be serious. Ngolu hlobo serious ngalo. There is time whereby we need to be serious more than olu hlobo serious ngalo. But nje sibe ngabantu nje. Uyaqonda mos ne? Yeah. So Enkosi iceba ndizama ukuthi ke uyancama ibhongo kuba akunawuthi xa usuka apha. I think let me say that. When you just finish speaking, whatever you are saying, you need to clap hands by yourself because no one is going to clap for you here. That's what I've noticed. Everyone, I don't know what kind of concentration that we're paying, but we're paying a good concentration. I would love to address the crowd of this nature. Abantu aba serious, bade bazilibale noba hayi masingabi serious ngoku. Ndiyacinga uba kuzawufuneka kubekho ixesha uba sitrikilane sikhangelane uba are we still here. Yabo sikhe sivome ngathi yo, ngathi yaqona nje kube khona into esivayo ngathi icwaka kakhulu. At this time sizawubiza someone ozawuphuma from the Legacy Foundation. Icolleague yam ke apha ethethe something about it. The person that will come from Nomhle Nkonyeni Legacy Foundation is Mr. if I am pronouncing correctly, Phumelele Zonela. He is also going to tell us about the purpose of the day. Mhlambi xa kusiza yena sizawuqhwaba andiyazi kodwa ikhona le nto esingayikho nto eshotayo. I was at that point if andikhatyela ndizawuziqhwabela. Molweni bantu baseGqeberha. Gqeberha eseNelson Mandela Bay Metro. Dinayo into ethi maybe the somber mood
this quietness ekhoyo in this hall. Mhlambe abantu they are reflecting on the life of uSisihle, because as a country we have been through a very difficult period in the past year and a half, given the pandemic esikuyo. So it might not necessarily be easy to jumpstart abantu emotions, but all of us know what type of personality uSisihle was. I was sitting there thinking, Uguti, I wonder how would uSisihle have survived and behaved during this period of pandemic with all the rules ezikhoyo zohlanjwa kwezandla, ne-mask, limitations in terms of numbers. I'm sorry, Pratebsa. I don't think uSisihle would have survived this period, because as much as she was a disciplined person, but she didn't easily take instructions to the authority, when, especially sometimes when she feels ukuthi encroach personal space sakhe. So I think now this gathering is a reflection of different dynamics of who USisihle was. But let me get to the subject. We're going to have a lot of fun here today. We have organized different art forms. Apa kukhona visual artists, apa kukhona dancers, apa kukhona singers, apa kukhona abantu be theater. All those art forms uSisihle ngabantu asebenza nabo. So this somber and quiet part of the program is because it was termed official. But now we are just lying in the corners because we want to create an explosion here that will reflect who uSisihle was. But let me get back to the purpose of this event. We decided on this event 2 years ago, in 2019, that there's this tendency in South Africa of people who get celebrated when they have passed away. And uSisihle organized a particular team of people to assist her to form a foundation yakhe. And there's nothing special about these people. Lubaba Luzipho, Monde Konza, Lele Tumambehlala, and myself, Palisa Khadi, and Tebuho. Because uSisihle wanted a core group, Yabantu, who could assist her to start the foundation. But we mainly depend on important relationships within the creative industry. The theater complex, the Nelson Mandela Bay Theater Complex, Ninakaban Batalanias is Opera House, is playing a mentorship role, has been playing a mentorship role in the Foundation USisihle since the beginning. We formed relationships with institutions like MPDA, who always support us whenever we have events. The municipality has been very critical in terms of ensuring that whenever we have events, they put the resources and support us. But let's get back to the purpose of this event. uSisihle, I suppose everyone at that age, when she formed this foundation, she wanted to leave a legacy. But other than what as a person I've achieved. So uSisihle was very much passionate about the development of artists. Actually, when we started this foundation, she didn't want to start a foundation. She said, I want heritage. I in between heritage. I want an arts academy. I'm like, uSisihle, an arts academy. It's a good initiative because uSisihle wants to teach the practical skills for artists. But your name is bigger than just an arts academy. Papers have to be written about you. University students have to write essays about you. Films will be written about you. Or young London cannot take place in one small institution called an arts academy. So we need to broaden this thing up. Once we also have an arts academy that teaches young people art skills, but we have to find a way of maintaining your legacy. So then she understood the bigger picture. So later there will be postdoctoral awards that
you will be awarded even when you are not around. That's one of the main campaigns. I was talking with Prateps about it. To me, it doesn't make sense that even today, Usislehle has a master's degree from England, and yet she's the only artist from the Eastern Cape who was never awarded an honorary doctorate, and yet she went to school and has masters. We know of artists who are well deserving from this province. Abanye bacula traditional music. They never went to school, but they're good at what they do. But they were awarded honorary doctorates. But Usislehle, who went to school and has a master's degree, not even a single institution in this province has ever thought of awarding Usislehle an honorary doctorate. To us, that doesn't make sense. So that's just one of the many examples, Guti, when we do such events, the Nkonyeni Legacy Festival, we want to remind people, Guti, there was once this one individual who was interested in development. So as I conclude, this festival initially is designed to take place the month of April, which is a birthday month, but unfortunately, we couldn't do it last year because that's when COVID kicked in. And we couldn't do the event last year. And also this year, we were back with level 4 during April. We couldn't do the Nkonyeni Legacy Festival. But we had in Nkonyeni Legacy Festival for 2019. And because Usislehle is a practical person, we organized it. Ihanga was packed to capacity. And everyone from Nelson Mandela Bay wanted to be part of that festival. And we were supported by Ward 17, by the way. Who councillor at the time, councillor captain, organized quite a lot of resources for us. So I'm happy to see that the councillor of Ward 17 is here and other councillors from other wards. Because Tina is a foundation, we are not based on Ward 17. Usislehle is a national figure. Usislehle is an international figure. So we don't confine ourselves to awards, but we work with everyone to keep legacy. So this event in Nkonyeni Legacy Foundation is a developmental event where every year in the month of April, birthday month, we will identify young artists from Nelson Mandela Bay, Gqeberha, and even beyond for that matter, because Usislehle is a national figure, to showcase their talents like you will see later on today, because Usislehle was a developmental person. Thank you very much. Hayi ndiqonde mandiqhume ngokwam ndiziqhwabe izandla. Mhlawumbi azandilandela, especially on your last point that you've made mention xa uhlika kule ndawo. Also, ndithi Nkosi Bhuthumelele, I think now inkokheli phaa would understand that as the municipality we are not quiet when it comes to the development. Kukho into endingazoyithetha ke apha, ngoba uba ndinoyithetha ndizawufuna uyiva okanye ndizawufuna ukwazi more about yona. But just to say, I will recall in one of our standing committees, when they talk about the declaration, Councillor Plachis will ask me, Councillor Khafani, don't you want to declare? And always when I fight for the upcoming artist, it will look like I'm fighting for myself because I'm an artist. And in Baqale ndithi no leaders andenzeli mna but ndenzela abantu abakhulayo akufuneka bengenile kule ndawo. So ndifuna ukuthi enkosi kakhulu, this is one of the things that as the government or the municipality we are making sure that abantu abagqile ukukhulisa nokudevelopa abantu bakuthi kufuneka bexhasiwe. Leyo into, we can come from different political parties, but we've got one vision, that kuphuhlisa abantu bakuthi. That's one of the things endla ngokuyitsho ndithi
Tina, we can fight and fight and fight, but we're fighting to achieve one goal. Qha kuzawuxhomekeka koba sizayinkingikisha kanjani na. Ngaloo mazwi ke enkosi kakhulu. Benzima ndizayincumela le nto niyiqhwabele nto because yinto entle. Because yinto entle. I recall apha Mr. Nkonyama ngoko sasivula le ndawo, the artists were there and they were happy because it wasn't easy to get to the point esikuyo ngoku. But this is not time for that. But now I will call the family member Gqeberha Nkonyeni to do the tribute for us. Over to you. Ndicela siziphinde ke siziqhwabe izandla noba zibuhlungu na. Uyayazi uba bendisemagqirheni bendizawuthanda izive izandla zenu ndiphinde ndikhani iqhwabeni Vyeri. Besincumile xa besincumele ezimaskini khange uyibone wena loo nto. Hayi ezi maski ziyayivala into. Ndiyazibulisela kubantu bonke abalapha. Igama lam nguGqeberha Nkonyeni Fani wa-69 eThewu. Ndizalwa ngumama uNomhle Nkonyeni. I'd like to welcome the Nelson Mandela Bay Municipality, and I'd like to thank you for your support. Ndibulise ii-artists ezikhoyo apha namhlanje ngenkxaso yabo nosebenzisana kwabo noNomhle. Ndibulise abantu balapha eBhayi kakhulu abalapha eNew Brighton. Njengoba ke ebengumntu ke walapha eNew Brighton ebengayilibali iNew Brighton nanini naphaya khona. Ndizama uvula le nto because kukho izinto ebendizibhalile apha. Qha ke izinto zasokolisa nazo. Oh, there we go. Ayidizoba mde kakhulu bantu benkosi. Ndizawuzama nje ukuthi phana pha. Sondele ngapha Mike. Okay, all right. Nomhle Nkonyeni. I can say so much about Nomhle Nkonyeni, but the little I'm going to say about Nomhle Nkonyeni is that Nomhle Nkonyeni was a teacher by nature. Teacher of values, teacher of love, teacher of arts, teacher of drama. And those that happen to cross paths, they felt her presence, She was that person who would always make an impact on anyone she comes across. Abanye ke bembona brash, abanye bembona okay sisihle, but ke she was always Nomhle, uncompromising. She'd always be Nomhle. I mean, I was going through her stuff and I saw a picture, a beautiful picture of her. She could have been 30-something years of age. I showed it to Heritage. I said to Heritage, I want a Heritage, this picture, as pretty as she is. I mean, I've never seen her that pretty. But that picture was like, this is when she was breathing fire. You would just not dare challenge Nomhle on anything. She was never violent, but she would tell you what she thinks and you would know from there onwards. I mean, once she would say, Gqeberha, I know there's a loving Gqeberha, there's a way that she would say my name in a certain way that I know where we are. And there's a certain way she would still say my name, but I know I have something that I need to sort out. So she's always been that person, but I love the fact that one of her dreams, one of her wishes, actually, was to come back and plow back, what she has learned in all her travels back into a community at New Brighton. Of course, with Ipai, as a whole. I mean, I just saw a poster which was about the memorial. One of the things that was written there, which she always said was, it is my dream to leave a legacy behind.
I don't want God to ask me when I get up there what I did with the talent He's given me. So that has always been her drive, to come back to PE and, share what she has learned. Basically, it is to share, really. It's not about teaching. But I guess we learn things in all of that. So, I was quite impressed, the people that she had met. Young people that she had hooked up with when she came back to PE. Abo Monde, Abo Mongezi, Abo Zwai. There was always activity at the place. It's like ubani ke ngoku lo, hayi ngubani lo, wenza le nto. Hey, abantwana abeva. Hey, it's gone. Hey, bakulando ndandikuyo nam ngoku ya. Because she always had that motherly thing of like, hey, yenzani le nto? Nithi, yeah. Hey, abeva abantwana. And then she starts biting her lips. It's like, and then, but that is her, that has always been Nomhle. And I'm very grateful that this thing has come together. I'm very happy, with my family as well. We're very grateful that a foundation, in collaboration with the Nelson Mandela municipality, they've come together and honor her legacy and, celebrate her, celebrate who she is, who she was. But in me, she's always is, was past tense, but she's always in me. She's always is, she's always present tense in me. So I'm very grateful that this has come together. Honoring her memory and, hoping that what her wishes, what she wished for, her legacy thrives and grows, so that it benefits abanye abantwana ababefana naye who were starry-eyed. Well, she does mention that, she did mention it from time to time, that when she was young, she had an older cousin, Ruth Nkonyeni, who was quite busy in the 50s, 60s, So she was quite impressed with Auntie Ruth. So she thought, hey, Nam one day, Dingangu sis Ruth. But she did what she did. She got where she got, and through sheer guts, through sheer determination and focus, And she would always say, I'm doing all of this with amantshontsho She used to, when she relates to abantu ke basi ngamantshontsho akhe, but there is no bigger moment or challenging moment that I wouldn't, survive. And in all of that, I'll be dragging my kids along. And yeah, we've lived everywhere. We learned a whole lot of things, but Nomhle the fighter was always, she always had our backs. On a final note, I'd like to correct one thing. I know this has been on for quite some time. Her birthday is on the 9th of April, people. But when I pointed this out to her, she was quite headstrong. When I pointed this out, like, Nomhle, man, idea is the fourth. Right. So maybe 100 years from now, when I don't know how many people know about the Chappies rapper, Chappies chewing gum. Did you know? So maybe it will be there one day to say, did you know that Nomhle Nkonyeni was not born on the 4th, she was born on the 9th of April. On that note, ndiyabulela kakhulu bantu baseBhayi, ndiyabulela kakhulu for celebrating uNomhle, for embracing her and, honoring her. I'm very grateful for that as a family. Enkosi.
Ndicela undikhumbuza ndisengumphathi hlelo. Ngoku bendisithi hlekani khanihleke. Ngoku niyazenzela ngoku le nto. Thank you. I just wanted to remind you that. Bhutebu mandibulele kakhulu. And ndiyacinga uba ukuphakama kwakho noko kuyishukumisile le ndlu. As much as now ngoku noko ikhona laa nto ibikade ibisinqabele. Inokuba ke this time sizawushukuma kancinci. I don't know what is going to happen. But we are moving to another level according to the program. I am not sure ukuthi ke uzithembe ngantoni lo muntu. Mhlambi njengomama uNomhle ngoba bezithembile yena. To be quite honest, zonke ifilm ebezi-actor bendingathanda uba mandiphoswe nayo i-episode eyi-1. Just oba ndithi ndifuna umbukela. Ndilandele kakhulu ke leya yegazi. Ebekuthiwa phana uyindlovukazi. Ibisithi indlovukazi ke xa ingenile kucaca uba kungena indlovukazi. Ebengamoyiki nosicotho noma Russia. The way ebenesibindi ngakhona in that I don't know how to call it, noba it's uyandilungisa. It can be soapy, it can be whatever, but whatever thing it was. But it was very, very, very enjoyable when you are watching it. If you watch it once, you will tell yourself that you are not going to miss the next episode. Because ebekwenza uthi ndibukele. Ngoku sele mngakaya. But ladies and gentlemen, in this time around, I will call our guest artist. The artist ke zivame ngento enye. Nam ke khinda hlele lona. Soze uyibone iartist isithi gqi apha phakathi kwabantu. Yathanda uthi gqi kwiikona zayo ezithile. I once attended a show. In fact, it was my show. And I know everyone, when I was going to be called on stage, there is one entry point. They would look at the back because the main artist is coming there. You know what happened? I had a smoke there by the door. And then when everyone was looking, I was like Undertaker. Because when they look at the stage, I was already at the stage and looking at them. Because everyone was looking there. So ladies and gentlemen, let us welcome on stage our guest artist. Thank you very much. I don't know who's at the Google picture, but Masimbize Eze Ngapambi. Thank you. All right. Masiphinde sikhwabe vele. Cela singaye kukhwaba dendithi yekani ukhwaba. I don't know who said we must stop clapping. I said I'm still the program director. And if the program director instructs you to do this, you may please do that. Thank you. Consider. All right. I've just been told that all the artists will be on the next session because they didn't want to disturb this session. So the artist is also going to be in the session of the artist as well. So in this time around, ladies and gentlemen, uzawufuneka ndizama ukoyama ngoku ngoba lo mntu ndizambiza uzawukhumsha. Because kaloku if ndizambiza ndithethe isiXhosa akazuva nkokheli naxa ndimbiza. But uyasiva isiXhosa. Now it is my honor to call up on stage the member of the mayoral committee. She's the head of the standing committee.
She's the person that is having the passion to make sure that whatever that is dealt with that standing committee, it's been achieved. I am not going to give a long introduction, but her name is Councillor Helga van Staden. Gqeberha simphi izandla as she's coming. Good afternoon, everybody. I'm not standing here on my own today. I was fortunate to be elected or selected by the mayor to be the extension of his arm when it comes to SREC, which is Sports, Recreation, Arts and Culture. It is befitting that the mayor is always the keynote speaker at events like this. But unfortunately, the mayor could not make it today, not out of disrespect, but because of other commitments that just overtook this very important day. And for that reason, I'd like to submit an apology on behalf of the mayor. I actually told the director that, you know, the prepared speech from the office I do apologize. It's not out of disrespect for that. But while I'm looking for that, I just want to also make an announcement, a very important announcement. I think maybe the program director should have made an announcement, but it's not because of Women's Month that this announcement is being made. Although it's very befitting, you know, that we would make this announcement during Women's Month. But this decision that has been taken was exactly because of the legacy, you know, that Mama Nomhle has left behind. And this is a correspondence that I'm going to read, which was between Mr. Monde Nkonyeni and then our director for arts and culture and libraries. And then the announcement was made to say that in November this year, this is 2021, the Mandela Bay Theatre Complex is in partnership with the Nelson Mandela Bay Municipality, the Provincial Department of Sports, Recreation, Arts and Culture, and National Department of Sports, Arts and Culture, will launch a performing arts business support program that for ease of artists identity shall be known as Isakona Awards. Isakona Awards shall select and award 8 artistic business projects per annum. One of the 8 business projects shall be the one that recognizes the contribution made by an excellent woman in any facet of arts and not only performing arts. The award shall be named after Nomhle Nkonyeni and will be given on the basis of her versatility. A recipient shall be known as the Isakona Awards Nomhle Nkonyeni Fellow. There shall be the annual awards each year to a different recipient. Now, I think there cannot be anything more befitting. This is what the legacy that she has left behind. And this will ensure that the legacy continues. Not only like this a once-off event,
but it will be then an annual event that will take place, or an annual award that will be given. And the artists will then we have an opportunity to develop. Yesterday, my daughter was busy with, before I get to my purpose of the day, I just want to say yesterday, my daughter was busy with a history project about apartheid. And she interviewed quite a few of my family members, because today she has to do a presentation. And while she was busy doing still researching, I said to him, listen, I have to speak on behalf of the mayor. Just while you're busy, on the computer, just look up this lady, and I would like to know more, because I have to say that although I'm the MMC for Sports, Recreation, Arts and Culture, it doesn't mean that I know how to play a soccer ball, or in terms of, or arts for that matter. But you come accustomed, and you have to research on everything that you do, especially when you have to speak on a topic. And I must say that I have to agree with the previous speakers and the tribute that was made, that this was a remarkable woman. She was definitely a remarkable woman. And if the Mandela complex, by theatre complex, in Gqeberha, in partnership with a provincial and a national and with a local sphere of government, can go to the extent that they will honor a woman, to have an annual awards, to recognize the legacy that she left behind. That in itself is huge. So let me get to, the message that the mayor would like to relate to our municipality, for those in arts, and also to the family. It is a great honor to represent the Executive Mayor of Nelson Mandela Bay Council Ngababanga, the Mayoral Committee, and the Council at this wonderful occasion. And I must say it's a wonderful occasion. When we went to do the flowers, at the grave, that ceremony, I was there, was supposed to start at 2 hours there, at 1 o'clock already, because I wanted to go and see. I was not aware, as I say, as MMC, you learn as you go along. And you do a little bit of research. So I thought to myself, an hour it would be maybe enough. And I went to read on up, and I saw the other graves and all of that. I don't want to veer away from this very important woman. But for her to be buried amongst giants like your Governor Mbeki, Raymond Mhlaba, all the other stalwarts of the ANC. I am DA, and I'm not praising the ANC. Sorry, it's the election year. But to be sharing the same space as those giants, I can just imagine, the impact that she must have had. So, and I'll continue doing that research. And the doctorate that's what you're talking about, that would be if students don't hear what you are saying, they would be actually losing out on that. So as MMC, I would actually be promoting, something like that. So among the many heroes and heroines produced by Nelson Mandela Bay, the name of Nomhle, Nkonyeni, stands out like a beacon of light, inspiration, and hope. It is right and fitting, that the city pays tribute to her through this festival in honor of a unique legacy to arts and culture and the city as a whole, because we can claim her. She blazed a trail across some of the world's most famous stages, not only in South Africa, but also overseas. While she grew up under the oppressive laws of apartheid, right here in New Brighton, she resolved to, in her own unique way, and in terms of her unique talents, to make a contribution in the fight against apartheid. Her very success is testimony to the fact that she succeeded in doing just that. Nomhle Nkonyeni was born on the 4th of April, or was it now the 9th of April, 1942. I think, that in itself should be a very good topic for a doctoral. So yes, she was born in 1942. We'll decide on a date at the later stage.
While her name will forever be closely associated with New Brighton, the entire South Africa welcomed and are proud of her many achievements. Who can forget that she was a member of the remarkable group of actors, of the caliber of John Carney, Winston Nchona, and Ethel Fugard. Those were the giants, and she was a giant. And to be honored to be sharing stage with those type of guys and be, recognized among those giants while you're female, that in itself is also like a miracle. And I'm veering off what the speech is saying here. So who of us were lucky enough to see them perform on stage? The performance protested the injustices of the day, and they have got the message through art. During her life, she demonstrated the undying love for New Brighton and the community in general. She was larger than life. She lived without any inhibitions and never conformed to the expectations of anybody. She performed on many television programs, movies, and stage productions, not only nationally, but internationally as well. A highlight of her life was when State President Ramaphosa bestowed on her the Order of Nkonyeni in silver in 2019 for her contribution in arts and culture. She passed on the 10th of July, 2019, and I'm not sure if we can question the death, but we're questioning the birth date. Yes, that is correct. And was buried in Sweden, Heroes Acres, and that's where she belongs. That's where she belongs. For our outstanding hero who represented Gqeberha. Is it not Port Elizabeth still? Must find out from me if the mayor continuing with his fight or not. But yeah, let's say Gqeberha. With flying colors all over the world. The Nelson Mandela Bay municipality is proud to be partnering with the foundation, the Legacy Foundation, and the Nelson Mandela Bay Development Agency in celebrating and honoring such a stalwart when it comes to arts and culture, in contributing to arts and culture locally, nationally, and internationally. She was a community builder who would communicate across the political and cultural divide. Hence, the legacy is commemorated by different organizations. The Nelson Mandela Bay community is forever indebted to the ideals and aspirations of this great woman and a contribution to social cohesion. I wish to ensure every representative of the arts and culture fraternity and also the members of our religious and business communities present that the Nelson Mandela Bay municipality is fully committed to the promotion and preservation of arts and culture in the city. We have such a rich history and heritage that it would be a crime not to do so. And yes, I have to agree as MMC, that maybe it seems like we're not doing enough when it comes to arts and culture. But we have to change that. We have to change the narrative, and the narrative will then has to be changed in terms of the implementation of what we are saying and the commitments that we are making. You can clap because we will implement it. It's a woman talking. And finally, we also honor and salute the members of Nomhle's family here today. We know by nature of a busy career, they also made sacrifices as their mother and the grandmother delighted and educated audiences all over the world. It's, I think when you are sharing stages
across the nation and across the world. And the same with Nelson Mandela, with Nelson Mandela, sorry. Sacrificing. But as you have sacrificing, you know, you're not fighting for yourself, you're not fighting only for your family. But as the son has said, she wanted to leave a legacy behind. And as the foundation said, she wanted to leave a legacy behind. And it's exactly that what she has done. She left a legacy behind. And just because of that, you know, we have to honor her for her contribution. And as I said, I mean, making the announcement, not only because it's Women's Month, but because she is deserving. She is deserving, you know, that we will honor her in such a way, you know, that we will fund those coming behind. So it is a way of paying forward to those coming after such a great woman. Thanks so much, guys, for listening to the message of the mayor. And I would like to say to the family, you know, it's not that long that she's no longer with you. But believe me, she was appreciated by everybody. And that in itself should be comfort to you, that you had a mother who shared her life with others. And that is the legacy. Thank you. Thank you very much, MMC, for your speech. Now, ladies and gentlemen, sifikelele kwixesha lokuthi the MMC will again come here and present, I don't know what to call it, but I think maybe it's just a token of appreciation to the family members of Nomhle Nkonyeni and also to the Legacy Foundation, Kamama Nkonyeni. I will call you up on stage, MMC. Thank you. Yeah, you can call him. Which one is this one? Let me call one member from each side, which is a person that will come and represent the family, Putebo, and also the person that Uputhumelele, if he is around, whoever that will come and represent the legacy. Or who's coming? Makese, whoever that is coming. Okay, that's a family. This one. Yes, I just said. Thank you, Balo. Inzima lento. Okay, now I will hand over to the MMC to do the handover. Thank you. This is just a small token of appreciation that we'd like to present to the family. Thank you. Yeah, also this is just a small token to the foundation and for them to keep the legacy of this great woman alive. Thank you. And I think with those, especially to the foundation, is to keep the legacy of Umama Nkonyeni ihlale ihleli at all times. You know, kudla ngoba kho isay ethi no matter uyafuna akasoze abe nguye. There was one lady that was singing very, very well. If it's well, I don't know what is the word. Elo gama lililo. Kodwa wawusithi xa
umamele yena ibe ngathi umamele uBrenda Fassie, but she was not Brenda Fassie. But it's always nice to see ukuthi you are leaving something behind. Kubekho umuntu ofuna ukuba nguwe. So this is what umama uNomhle have done. That is why today we have the Legacy Foundation. Kamama Nkonyeni. Now, ladies and gentlemen, we have come to that part. In fact, after this speaker, I am still a program director. Yes. After yena, sizabeke ngokuthi andifuni xa igqiba yena nicimba kugqityiwe. But I will tell you what is going to happen after yena ezile. So I would like to call up on stage the person that is going to do the vote of thanks for us. He's one of the councillors from SREC Standing Committee, uCouncillor Tshepo Ndwalaza. Over to you, sir. Simtholo naye as esiza. Mandibulise qala kumntu wonke okhoyo namhlanje apha. What I want to say as well is that nam andizuthetha siNgesi. I want to speak isiXhosa today, MMC. But me and you, I will address you with everything that I say in isiXhosa so that you understand. We will have our session. Ndiyafuna ukubulela qala kwa into yoba ndibe lapha nam. The reason being, umama Nkonyeni, I used to watch him myself on television. Abantu abamaziyo at a personal level are very privileged because that lady was powerful, really powerful. Ndiyafuna kukutsho ke ngesiXhosa thina abantu abanjeya abesebebadala besidla ngokuthi ngokhakhayila imguca ngenxa yezikhwili. Sisithi sizisele zenyathi. Sisithi ngodiza dala kade bemkhwahlaza. Othambo dala kade bemqongqotha. Omakadenetha bengenazidyasi. Bathi noba bahambile ke ngokubone nawe batyhini sishiyeke sodwa. Kodwa ke ilegacy yakhe ndiyayibona ba ilapha and ayizukuphela. Masenzeni kanjena ke. Masiyibambe ngalendlela because sine tendency thina yokuthanda siyoncoma abantu bakude sibayeka babalapha. That is an indictment kwi-situation yethu yokuphila. Let us try and preserve ilegacy yabantu bethu kwindawo esihlala kuzo. And for that matter, I can tell you now, somebody in America somewhere would love to know more about Umama Nkonyeni. We grew up with her here. Ungumama, ebengudaughter kwabanye abantu, ebengumakhulu, ebeyinto yonke, but we don't care. But some people out there will come here and make money, basically, with her story somewhere else. Let us say thank you to the municipality for what they have done. Let us say thank you to the guys that started this foundation, Nomama Nkonyeni. And also the people from New Brighton for supporting her. And elsewhere, some people are still talking about her. That is very important. Even, I must say it myself, that our standing committee has worked hard to be where we are. I would love to commend this standing committee because I'm also part of it, of course. Guys, I think you need to give me a big round of applause. And also, you give yourselves a very big round of applause too. Thank you very much. Iyathathwa ngokintshinga. Imkile. Uyazi ba? Ayanto bandichana kuyo lento ndifuna ukuyenza. Xa umuntu egqiba kwenza, usikayenze before. What they are busy doing, MMC, because what you just did now is actually what I wanted to say when I was going now to go to the next part of the program.
was to ask people to clap hands for them, actually, because they never clap hands. It's difficult for them to clap hands. I don't know whether they are jealous to clap hands for us. So I wanted to say clap hands for you, you know. But already now, Councillor Ndwalaza have made them clap their hands. So I will not go there. But honestly, not just for him now, I really want to thank you guys for listening to me and paying attention and respecting each other. Ndibulela kakhulu man, you know. At times kaloku udla ngothiwa into imkapha ku-MC. Ubonakala uba uyabheka ngapha nangapha iza kumka njengoku le ntshinga ifuna ukumka qha bayaphasisa basabayithatha, you know. It's mine. Ladies and gentlemen, we come to the end of our, not the entire program, but end of this session or end of this part. I so hope now, such a sibone, ukuthi abantu bamile njani. What do I mean by saying that? Mhlambi xa kuculwa apha abantu bazasho baphakame ne. Yabo? Sibona abantu, okay, bekuthiwe soze sinibone because singobe mask, you can't see the smiles. But mhlambi umuntu uzaba warm end up ekhula ne mask yakhe, but please make sure your mask is always on, because asihlali ngale nto iphandle. But okwam ndikugqibile mabethunana. Now I will call the person that is going to be the program director of this session. There is another program director. Yamali ukuthi iphelela. Ngiyabona ukhona omnye ozawuqhubekeka. Mhlambi ke yena uzasifisa kamnandi. But let's call uJB Mali to do the next session. Thank you very much. Joke number one. Ladies and gentlemen, Molweni man, MMC, hi. Dingu JB Mali, dingu program director wenu ke le session. Kuthiwe ngibulise, hi. Nditsho mngahlehle. Ndiyenye itsho mngahlehle zokuqina bicycle. Ndanditsho mngahlehle ese popular apha noMonde Khonza lowa besinenkonzo ke ebesihamba kuzo nosehlehle sihambile kwinkonzo ngenkonzo zininzi ke nezinkonzo ezilapha eNew Bright khona inkonzo yakwaKwanele besihamba kuyo, ikhona inkonzo yakwaNceba besihamba kuyo, ikhona inkonzo ngapha kwaZek besihamba kuvangelwa ke apho iingoma ngeengoma. Uhlehle ngumuntu weengoma ngeengoma. Nalapho ke nihlabela ninqanwe nithobe nokuthoba. Besithoba apho ke nohlehle kwezo nkonzo ngenkonzo. Ndiyavuya ke ba umfundisi akakho apha ngoku sakuthetha sophele. Somebody wonders about ukuba le COVID ibikhona ngexesha likaHlehle, how would she have reacted kule nto le? The problem is, well, the answer is no, she would not have coped ngayo yonke le nonsense. There is no way you can tell uHlehle ba Hlehle imask esathethe. There's no way uzawucela uHlehle ba ugqiba ukuthoba uphinde unxibe imask. Uzawucela uHlehle ba man kukho la gwadala ugqiba ukugwadela gwadala uphinde ufake imask. Ngo9 ngokugoduka. Phekela pha kumonde xa uthetha ume kude kunaye bengasoze zilunga zonke izinto. So I think uThixo uye wasebenza ngohlobo lwakhe njengaloba noko mandisuse uHlehle ndifake le COVID. Bengazokulunga zibe khona zombini izinto ezi. Siyambulela kuThixo ke ngenzame zakazenzileyo. On the day sasingcwaba uHlehle wandicela ke lo sisi ba JB xa ndingcwatywayo uzube ngo-MC wam, uyandiva? Ndithi ya okay hlap Hlehle. JB ndiyathetha xa ndingcwatywayo uzube ngo-MC wam. Sayivuma ke noMonde Khonza loo nto leyo ke sisityinto zethu amayeza esifuba. Sasinefiva ke kakhulu ke ngelo xesha. Ityaba yeza esifuba Gqeberha kathathu ngemini. But on the day kuthiwa kwenzeke le nto ndafowunelwa yintwana eyayindihlonipha kakhulu, indirespekta kakhulu, kuthiwa nguTebogo Nkonyeni. Wathi JB mkhuluwa wam endimhloniphileyo umama uswelekile.
kodwa ke ushiye into yokuba nguwe umntu oba ube ngu-MC wakhe. Ndathi kuba ke yintwana endihloniphe kakhulu lena, noko uHlehle bendimthanda, I had to agree to that. It was an honor for me uba ndibe ngu-MC kuHlehle. Now it's an honor again uba mandime apha kuzokwenziwa izinto ebezisenziwa nguHlehle while she lived. Now this program is not going to be like the program ibizamangcwabeni. It's not going to be like the program ibilapha ngoku that was somber and very astute. Lena izawuba nguHlehle. So ngoku size kuHlehle ngoku. Right. So let me just get the important ones out of the way. Sizokungena kule ndawo yethu size kuyo. One, we need to acknowledge abantu apha who have played the role kule nto siyenzayo, which is not the first one, by the way. This is the second edition of the festival siyenzayo. Ziza kuba khona ke ezinye festival as we go along, because iyasungulwa le nto, right? So as these festivals go along, we just hope to God by the COVID uyibeke ecaleni so that coming ones become as big as Nomhle. I really would love one day kuba le nto lena ibe kuthiwa yenziwe stadium, you know, where everybody needs to go there. Abantu bakwaKwanele baphelele, abantu bakwaNceba baphelele, abantu bakwaZakaria baphelele, nabanye ke bekwezinye indawo ebehlala kuzo uSihlehle avangele. Okwangoku ke kuthiwe ke ndi-acknowledge ke i-contribution yalo bhuti kuthiwa nguMonde Ngonyama. Uphi uMonde? Monde biza uMonde. Say shine to abantu Monde. Yes, ume ecamkomonde lo ebesoyikuza apha. Yes. Baba khona ke nabanye abantu bakuthiwa ke ngo-Oyama Vando, MPDA, abakho apha. Khona abanye abantu ke ba BTV, abakho apha. Bekufuneka be-acknowledgiwe but ke abakafiki mhlawumbe basendleleni. Having said all that ke, siza ke ngoku kule nto singayo ngoku apha basically, right? Right? Sharp. Now, i-act yokuqala, you must understand that this is a lifetime yomntu oyiphilileyo who lived among us, waba a legend among us. Ephuma kule home of legends kuthiwa Eastern Cape, right? Eyokujoyina ezinye ii-legends endingazozibiza ngamagama zonke abazininzi. Now, all the acts ezizawungena apha one by one, ziza kuphuhlisa what uNomhle was, right? Ziza kuphuhlisa what uNomhle was. Ziza kuphuhlisa what uNomhle left kubo. Now kukho into apha ekusafuneka isiyithethile ngoku ngelaka kaYehova. Ndine-councillors ezilapha. Make ndikrwempe kancinci. Now ndixolela ke baphathi. Councillor Sbanibani, no councillor Sbanibani. It should be uxanduva lwakho to see to it that kwezi zikolo ilegacy kaNomhle does not die. Kwezi zikolo uyi-councillor yazo. Uba ukwa Ward 17, ukwa Ward 12, ukwa Ward 15, I don't care which ward you are in. See to it that annual legacy kaNomhle ibhubhi. Ekhaweni legacy kaNomhle ibhubhi. Etek ukuhla uza zonke as high schools. Kuyadlalwa isport on Wednesdays. That should be one of your duties amongst ukuqhola inkungumo esitratweni, amongst itepe ezivuzayo nabantwana besikolo uphuhliso wabo, because if we lose culture, we've lost yonke into apha. These steps sithetha ngazo, these third rows sithetha ngazo will mean nothing if abantwana aba are not culturally inclined besakhula, because if iphelele apha asinabo abanye aboNomhle. So to us it starts there. Because if asinayo sausage, yabona when sausage yenziwa njani phaka KK, you ufaka into phanga phakathi ne, sausage ikhulu. So if asikwazi uyifaka le sausage pha ezikolweni akhohlumelo. So these people are not going to come here. And if these people don't come here, they're going to find new heroes pha phandle, drugs, prostitution, zonke uzibiza ngamagama, guns. Those are the heroes that pha phandle kwazibona ngumuntu wonke, because they've got fleshy stuff. Now our fleshy stuff should be here in the mind. Not imoto eqhutywayo pha eduru ngubani ngubhuti bani nosisibani. So if we don't inculcate that thina ezikoleni as councillors and other leaders, ifile yonke le nto sizama ukuyenza. Ndigqibela uba serious ke ngoku.
Kuthiwa ke mandibize kuthiwa mandibize ubhuti Monde ngonyaka ubhuti besonyika unantsika before kuzongena i-X apha khawukuze bhuti uzothi Gqaba bhuti Monde nanku ke ubhuti Monde uzawuthi Gqaba with a few words and then sifake i-X zokuqala yangini nqadalala yangini nqadalala. Hello. Councillor, MMC, good evening, fellow councillors of the MMC. Please do give the message to the mayor. We're happy that Mendy ultimately was opened during his era. We have been asking questions why it is closed. Now that it has been so, we thank the mayor. I would also want to acknowledge, I only see Uveliswa, who would be leading the delegation in the absence of the executive director. I want to go to Nomhle Nkonyeni Foundation, led by Ulele Tumambehlal and our heritage Nomonde. Bulele. Khona bumakaphativa babamzizana ngena yibona. Yes, no oyama bendibonile pha. Andizothetha kakhulu. Ndibona amagqala khona apha. Divas no but Mike and Nolucha. Wow, Nomhle. Probably if I were to write a book about her, I was to say the Nomhle Nkonyeni I know. And I would take or provide a different take to what other people know, and seemingly exaggerate some of the instances. It was in 2005 when we visited Gqeberha, and Abanovisile Msila, who currently is writing the biography of Nomhle. She said, Nomhle, we are a community theater group, Eastern Cape called Sui Arts. Sine play at Cupid in Kume. Come and perform. I will talk about that in the book. But this is the aura in a person that Nomhle was. What all councillors have been saying, referring to the film, the drama, is what has been bothering us. We don't know Nomhle Nkonyeni as the current generation. The snippets of what we have seen of her is nothing compared to what those who venerate her know about her. How she would be central as stage on an interpretation of the character. So that's the Nomhle partly we know. But what other lessons we've learned from Nomhle? Kwakulapha Red Location Museum, kune meeting pa ibizwe ngu-Deputy Minister uNtombazana Bota. MMC then isengu Mama Kasuliwe. Uthi ke lo councillor, i-artist Aziz izofuna indawo Nomhle, shut up. Shut up. We shouldn't be coming to look for places. You should be attractive enough for us to know that these things are available. And what was that talking to? It was talking to the absence of policy. Umama Uxoliso Tom was the MEC and later on became the national chairperson with portfolio committee, sport, arts and culture, parliament. Uyafika City Hall. Kuyabanda. Kola holi phezansi ke City Hall auditorium. Ordinarily la holi nemnyanga sebhek. So kufika uzawungena emva. Thina migwenye bangena phambili officials.
Silinde for an hour. Umama akafiki umama uTom. Afika umama uTom imbatha ityali, ilema nithi nozo ilema. Sihlele ngasebhek because umnyango ngasebhek. Athi sondelani kaloku. Athi Nomhle baba. First of all, you must apologize because you are late. What is that saying to the current generation? It says culture and nature are equal as products of the universe. Within culture, which is a manifestation by a man to control the nature asuka kuyo, puts an artist, a politician, a businessman, and a religious person on the same pedestal, equally. It is the dominance of the other because any access to resources and power that elevates that individual to feel and look down on others. These are the lessons you learn from Nomhle. I will always quote this because it stuck with me. I've been a teacher at that time for 10 years, teacher language. Ndincokola noNomhle. Apha ekuncokoleni kwakhe ndithethe isiqhelo, ndithi kaloku. She taught me a lesson I shall never forget. Paying attention to things and words you say. Uthi kum, do you know what definition kakaloku means? Ndiyayazi le nto uyithethayo. And yet you and I know, I don't know what you're talking about. That's how immaculate she was in terms of language. As artists, uNomhle bengalindi reporter to review. Ebeyixelela upfront, nonsense lo yenza phe staging. That's what she was. True and honest. I wonder what she would have said if Springbok, Silapa, MMC, Springbok is camping here in the Nelson Mandela Bay. And it played 2 matches, tests against Argentina. On 2 occasions, white musicians sang the national anthem. The organizers never thought there could be a black musician fit enough to sing Nkosi Sikelel Africa. The truth to power. That those little things and simple things, like the time it takes you to fix a broken window, as a description of you as an individual. Those little things. Sithetha lukhulu on how either we are not valued or we are led by people who are afraid of people who come from national, and therefore they cannot stand and represent us. Now, dignity has gone. If you're going to talk about the value of music or arts to the young black person, because uzauti, despite Siyakolis being a black captain, they couldn't find a black musician, yet to sing the anthem for 2 tests. That's unforgivable. So this is the Nomhle who has left us with the legacy of speaking truth, of knowing that the arts represents the soul and is the mirror of the society. It is a pity that Sis Nomhle passed away before the 31st of May this year. Because on the 31st of May, the minister, Munathi Mthethwa, agreed to what we started, Xolani Ngesi, Ozukiswa, Ozwai, and many others, a library hall kwaMagxaki in 2008, and said there's no need for us to go to Johannesburg without having a base. He declared a cultural institution. Ndibuza kuBramaik, what does that mean? I tell to Bramaik, simplified. To do Bramaik, it means one thing, or 2 things. It means time and resources. Yes, performers who rehearsed for 2 weeks or 3 weeks or 1 week on a concept that probably came
during that period of time. It's understandable. It's duress, and because of systems, this you've got to do. But what is the norm, or what should be the norm? I always say this to some of the good actors that I meet with. I say the norm means you need to have time to get into that character so that people will believe you. When they believe you, they don't just suspend their disbelief, but you draw them to the meaningfulness of what you ignite in their minds as an artist. So that's what will happen. Ndiyayithanda ke heritage la explanation uyenzileyo that Nomhle Nkonyeni will be in April. Why do I like that? So that's ingagxalathelani ngezinto. MMC alluded to the question of a Nomhle Nkonyeni fellow that annually we will be announcing, a Winston Chona fellow, a Stompie Mavi fellow for the disabled artist, a Marlene Peterson fellow for student production, Mturuze Lisozo from Udnik for community artists, people who are developing young people, for a fellow, because we need those journalists to appreciate the local artist instead of them, when they've got a chance of being kwezi stations ne radio to refeed us about the stories of Bonang and Somizi. They should begin to know that the local. So we are going to have that fellow, as well as Nomhle Nkonyeni, as I'm saying. What does that mean? It means we will appoint an artist and give him time and resources to produce a work of excellence. That work of excellence is what will define and grow the people. MMC, if uzokhetha imvumi benye apha uthi ngubhalo, and ufuna ubhalo ariche stages zoCasper Nyuvest nobani in terms of marketability, you must know before you even pay any other person, you've got about 150,000 to market that individual. That's what we mean when we talk about building brands. What these artists who will be performing here today, they will be saying to you, if there was time, there was resources, I would be flying on these walls without Inden Bambile, so that I grow. Omama Kwesha sewabulela ke ba beyigcinile lento. KwiNomhle Nkonyeni Legacy Festival, annually we will donate a production that will be decided by the foundation. But what we'll do, we'll curate it and donate it. Usinomhle Bhubha ethetha kunye noDuma Ndlovu ngeproduction awakwasoleka kuyo. Sorry. Awakwaperforma kuyo kaDuma Ndlovu. And uDuma constantly is communicating to say that. What will happen is we will take a Thoko Ntshinga, who has apologized for not being able to come today. She's busy rehearsing Central at Gqeberha, and work with local artists to produce that production. Annually, that will be another commitment that we'll be doing. Now, Tim confronta Konga la desk kaNomhle wayitaipa kuya dlala amakhasi xolana. Ndiyayifuna la desk kaNomhle. Because glad desk sawukwakha istage sikaNomhle sisibiyele. The same way Birmingham did ku Karl Marx. And preserve the character and the image of the person. JB, Ngosman, unpaying you ever kakhulu. Thank you very much, ladies and gentlemen. I would like to imagine that during the time of our Lord, 1966, when I was born, the Opera House was managed by a gentleman called Havers Kokemoer. But now it's managed by Bramond, who calls me JB. Guys, without further ado, I will call on the first act. The first act, Kutwa, The Closet, right? It's going to be The Closet. This is the play. And it's a woman-only production, right? It's a woman-only production. And it is quite proper because this is a Women's Month that it is. Emva koko kwakulandela abantwana bokuthiwa nguThetha. This is a dance group who are going to be doing a piece as well. Bakuvale Poetic Soul by Usisileletu.
emva koko ndiphinde ndibuye. I'm going to give you this 3. Emva koko ndiphinde ndibuye. Now I'm going to do like this. Go la mfana kuthiwa ngungqoko. Ubungqoko waye traffic kudala. So ndi traffic ke ngoku ndiyazikhupha ndiyazifaka as artist. Sakugqiba sokuvala ke ngoku ngongqengetshe endingazumbiza niza kumbona xa ndivala ngayo. Thank you very much. Over to you guys. Ndisenyuka intaba bandihleka abantu kuba ndandombetha ingxowa ndandihamba ndedwa ndisenyuka intaba bandihleka abantu ndandombetha ingxowa 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 ndandihamba ndedwa ndisenyuka intaba bandihleka abantu ndandombetha ingxowa ndandihamba ndedwa ndisenyuka intaba bandihleka abantu ndandombetha ingxowa 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 ndandihamba ndedwa ndisenyuka intaba bandihleka abantu ndandombetha ingxowa ndandihamba ndedwa ndisenyuka intaba bandihleka abantu ndandombetha ingxowa ndandombetha ingxowa Mfazindini Mfazindini uhamba nini man apha uhamba nini apha hayi man goduka man hamba baba andihandi uzoyifuna apha akho mntu wakokwenu olapha man goduka khaye kundibhudle ngamehlo futhi ndawo uqala khona ezingqayi zakho zizantoni Victoria goduka goduka bakususa ukwenu ngapha eLondon bazokulahla apha for ntoni balokuthi sizibhanqa ne hagoduka baba hagoduka ndandombetha ingxowa ndandombetha ingxowa ndandombetha ingxowa ndandombetha ingxowa ndandombetha ingxowa ndandombetha ingxowa iyaba yintoni yintoni mani yintoni uthini hayi noba uyaphambana awuphambene ke ngoku khangela apha ebhulundini ufuna ndikupha kwam uyaphambana ndikufumane phi nokunye ukutya hayi uyandiqhela kodwa jonga mntana ndini wawuphi mani ngokuya oyihlomkhulu babe nendyebo zange bakushiyele wena sebakushiyele futseki mani yowubhulata imlungu
Yarre. Ha. Hamba man, hamba. Futhek. Mlungu wetiki. Yes, man. Moshiminiam. Andombethi ngcowa. Andombethi ngcowa. Asambe ncanca. Ha. Sangena isikolo ngo. Uyabona wena. Wena uyitsho myama. Zange wandilahla, zange wandigxeka, uhamba nami ngomgqababa. Ha! Yo. Oh, Nkosi yami. Oh, bawo. Hey. Loo nto mana bendifuna nje indawo yolala bona nje apha. Enye nenye ndaske ndiyibone bawuvuka kwam. Uyaqonda? Ndibekele nongomso. You. Nkulunkulu ngicela undiphe amaphiko vele ndize ndiyabona umntu wami. Nkulunkulu ngicela undiphe amaphiko vele ndize ndiyabona umuntu wami. Nkulunkulu ngicela undiphe amaphiko vele ndize ndiyabona umuntu wami. Hi, baby. Wesendilapha epakeni mna. Uphi wena? Okay, sure.
Belendize, diyabona umuntu. Hey, wenza ntoni? Wenza ntoni? Ma? Hey man, subebeza mama ntoni wenza ntoni? Ha, uxolo mama. Hey mntana ndini. Ndiyabuza wenza ntoni ngento zam man? Uxolo mama benifuna ubeka iumbrella yakho. Hey, ibaluleke ngantoni lo umbrella yakho? Uthi uyibeke kwindawo mna endihlala kuyo. Kwi-wardrobe yam man of all things. Uxolo ndithe uxolo. Hayi man, ayisuka man. Hey, loo nto yazi mna mntanam isela ndilibona likude man, ndiyalinukisa mna isela. Hayibo mama likhona isela elifana nam? Hayi yabo lapha afana nawe kaloku. Hayi wethu bendithe uxolo. Loo nto unazo nee-manners. Enza ntoni i-manners? Ezawuvusa umuntu olele endaweni yakhe. Hayi mama, this is a public place, not your room. Kutsho ba? Kutsho mna. Oh shame. Hey mama, uthi shame ntoni mama, khawuhambe man apha. Ndiyephi? Ufuna ndiyephi? Ndiyacela mama uthi khawuhambe ndifuna uyisebenzisa le ndawo. Indawo mntakabawo. Hayi wethu khawuhambe man mama, hamba apha. Hayi kaloku ndingahamba unondipho kwe-2 rand. Hayi andinamali mna. Andinayo Hayi kaloku yasikume apho kaloku ngeenyawo uthi ndikukhathalelanga nam. Juli? So mama bandikunikele le 2 rand uzawuhamba apha. Endizawuhamba. Nkosi. Molo mama. Hey you, kwanza wabulisa yini? Oh hayi man, uxole enye into sisike sathetha kaloku. Ka utsho man, ufuna ntoni apha? Oh khandixelele kuqala ungumama ubani? Chi. Hey, hayi noba uyagula. Uzofuna ntoni apha wena? Ndilinde umuntu wam uKaiser. He's running late. Imoto yakhe imoshakele ku-M17. Why this ndawo ke ngoku uthi le uhleli kuyo ufuna ndisuke kuyo mna? Ha kaloku mama mna noKaiser sadibana apha kule ndawo a year ago ndisiya esikolweni. Oh. It's our anniversary today. Shame man. Sasibane sibonana phaa kulaa mthi. Qho xa sisiya esikolweni. Oh. And then yena wa-drop out because of financial problems. Oh shame man. Oh. But yo mama uKaiser uyazama, he's a hustler. Yani man. Unebhisijopane aphinde axube nojikeleza. Jikeleza. You onoteksi? Hayi bo mama uKaiser akasengunoteksi akaqhuba iteksi. Hayi wethu, jikeleza noteksi into inye leyo, amadoda abananyani ka. Hayi not uKaiser wam. Hayi mntanam ungaqiniseki ngaloo nto leyo. Hayi ndiyamazi uKaiser. Yazi uba mama siyathandana mna noKaiser. Yani shame. Nangoku we're planning to go to Joburg. Sifuna ukuelopha. Hayi mamela ke. Ungakulingi uyenze loo nto leyo ngoba kaloku uyawuphela ufana nam uhlala apha esitratweni. Asandihlala esitratweni. Utata am soze ayivumele loo nto leyo. Hey hayi ke ungade utye ndihleli ndibukele tyhini. Oh uxolo mama. Hayi bo, uzandivimba namanzi la kaThixo ngoku? Hayi mama ndiwathenge ngemali yam la mali akho mazwi kaThixo apha. Yho, hayi niyathanda uthenga, nine-buying power ne? Nanga amanzi etepini mntana ndini, yazi nina niyafana namaTshayina, uthenga intaba uthenga umthunzi. Bese ngicinga uyahamba ke ngoku. Ndiyaphi? Hayi kaloku mama uKaiser kanofika ulapha. Hayi ke mntanam andiyindawo tyhini. Hayi kodwa mama sizokwazi uyenza mna noKaiser le nto ulapha. Hayi na uyenza ndihlela apha mntakabawa ndiyindawo. Hayi mama khawuhambe mantorho apha. Ufuna ndiyephi kanye kanye? Noba uhambe wayoxola itoti kama ndikunikile nemali okanye Yo uyothenga something. mana you are abuse yena you hayi. Kunini manje agxothwa ngamabhulu ngexesha lepasi ngoku nguwe you. And then sifike nini ngoku emabhulwini? Hayi. Uxolo mama. Khawutsho uyamazi uChrisani? Ewe, batheni? I was there. I was one of them. I can even see that day as if it was yesterday.
There was a big rally at Nkonyeni Stadium. The stadium was full. But I didn't want to go to that stadium, Bonanjem, because I was not feeling well. But he begged me. He begged me to go because esazibandi yamthanda uChrisani. Oh, nam ndavuma. Sathi sifike stadium. Stadium sigcwele. All the artists were there to entertain the masses. Loka uChrisani engafiki. I was the last one to go into that rally. That kubizwa igama lam. Daphakama man. Yatsho ipaviyam. Yatsho ipaviyam. Yatsho ipaviyam. Ndaxanisela kwimic. Ndaxamba bendizawucula ingoma yam man endiyithandayo. But kweqatha uba mandicule uHila Waland kaTata uMaqhina. Hey, there was a commotion. Everyone was shouting and shoving. The man of the moment has arrived. I was so looking forward to just shake his hand. But that man that begged me to go to that rally, chased me away as if I was just a piece of paper. Yeah, ma'am. You are a singer. I'm Gqeberha. Please, Mama, don't go. Anniversary. Mama, I'm an aspiring artist. I'm also a writer. I want to write something about you. Hey. Nini man uthi mandihambe kwakupilikiti man ndihlala ufuna ndini kanye. I know mama beba bentesa uhamba but ndiyathanda nje ubhala ngezinto ezidlumzi. Uthi naba kum xa ujonge mna ubona into ezidlumzi. Mamela ke mntanami. Uyazi izinto ezidlumzi? Kasuke. Into ezidlumzi ke mntanami uyawuzifumana ngapha etrongweni. Otherwise uhlala kwam apha bendidlula. Bengahlelanga. Hey, into ntorho mama. Gqeberha ke uyazifuna pha etrongweni izidlwengu nayo yiyo ke into edlumzileyo nothi mina. Hey, ndiyakucela torho mama wethu ndizokulibazisa. Hayi. Ndizaphinda ndikufowunele. Ndithi ndizaphinda ndikufowunele. Ndiyakucela torho mama. Just give me 10 minutes of your time. Ndifuna ubhala ngobomi bakho. Tyhini Thixo. Kusele mna kuncila wena. Hayi, andincilanga nje mna mama. Ndiyakubona nam, thanda kubona ubuphambene. Uthi manje xa sowujongile ubomi bam bonke bungathatha 10 minutes man. 10 minutes. Ndiyakucela torho mama wethu. Hayi kaloku, there's nothing for mahala. Hey, andinayo nje icash apha kum mama. Hayi kaloku mama ngeka case lena. Hayi kaloku yatsho case akuxelele uthini into ndihamba kaloku ngokwami. Oh okay yimi mama. Antso ke mntana. Singaqala ke mama. Uyazi mntanami mna. I was a domestic worker. Ngapha man kwaStewart's family. Umlungu wami wayethanda ufuna ukulala nami bona nje. This other day umedeme engekho. Hey, wandichwechwela. Wandithi utsho kubani? Hayi mntu asagagana. Hayi salwa yangu phansi naphezulu. Ndafumana imela. Wo, hayi ndamhamba ngayo. Wafa. Kuthe kusenjalo ke afika umedeme. Athi umedeme. Hello. Mavis, where's Bas? Utsho kubani? Oh, ndazilahlela kuye mntasekhaya. Ndamngena nasemntaneni yayiloo nto mntakabantu. Qomba bona ngoku sendiqonda nazingqondo ndiphambana ukufa. But mama, umbulala njani umntana nomedembe engekwenzanga nix? Hayi, uyayazi inyoka. Funeka uyibulala namantshontsho. Hayi ngasheki nix. Kusenjalo kwangena usmall inja yabo. Yathi ndaqomba ngokwami. Ndangena kuye naye ndambulala ndagqibelisa ngenyika laa ntaka yabe sisikhwenene. Oh hayi ke ndayibulala ndayipheka ndayitya ke yona ke mntakabawo. Wawutheni wawulambile? Hayi ngingalambanga. Ntokunayo kaloku mntanam. Xa ukwangekho sezingqondweni wenza nje yonke into. Zathi xa zibuya mani ingqondo zam. Izandla zam,
impahla yami inegazi. Ndizawuthini ngoku? Ndacinga manje, ndacinga uba ndizawuthini. Andinawukwazi uya ekhaya ngoba kaloku phaya endlini amapolisa ayondifumana phayana. Ukusukela lapho ke, oh, ndabaleka, ndazophelela apha kule phaka ke mntanam. So mama, ever since ngoko amapolisa azange akufumane. Hoyi, ndiphuma ngoba empethe, soze bandithole mntasekhaya, sepe emanzini. And then mama, how did you feel like man ukubulala abantu abangenzanga nto? Ulala njani? Hayi kaloku, beka intloko emqamelweni, ulale. Konix. Ungumama ubani kanene? Yo, hayi mntana ndini mana man, kudala undibuza imibuzo. Ungubani wena? Oh, ndinguntombi othanda ubhaskithi. Waphi? ESamastrand. Oh. Tell me more, man, mama. Do you have a family? Yo, lo mntana hayi thotsha lena kini. Kaloku mntana ndini. Kudala ngoko. Khawutsho man, ubuthe musufuna uba yi-artist ne? Oh, ewe mama. Oh mntanam. Enye into olungena kuyo. Utsho ngoba ukwasathana apho. Oh, i-cruel law industry ungena kuyo. Yo. Uyazi pha mntanam, bane-tendency ongafuna ubhatala. Bakunika utywala, bakunika ukutya. Kanti ke bakhona abanobele abazovele bona baku-welcome with open arms. Abanye ke with open zip ties. Uba awuseli mntanam, sukoyika ukuthi awuseli uthatha ijuice, uyandiva? Hayi ke mama, ndiseli mina. Good. Oh, kanti sathetha nge-drugs, ungaziqali noziqala mntanam, ngoba lokhu ii-artists ezininzi zifile zii-drugs. Ewe mama. Man, le nto yakho man, baby man, inayo indawo ingathi isutu man. Ayiyi kule ndawo ndiyithuma kuyo. Uyabona phaa kum ndinayo laa yintyana esacheneni nesam, sizandisa kule ndawo ndifuna uya kuso ke sona. Okay. Ngawutsho ke, uthi ufuna uba yi-artist. Ewe mama. Yho mntanam, ii-artist ke, yho, zifaphuwa ndixelele. Zifana ngathi zii-popers. Okanye ke nawe uyafana nalaa mntu ndingazombiza ngegama, lo wenza imali ngenantsika ngee-artist ezifileyo. Ngubani ngoku lo? Laa mbongi mani. So uyazi nale yembongi? Hayi, ndazi yonke into mna kaloku. Yabona wena mama. Yho mntanam. Mama kanene ubuthe ungumama ubani khange undixelele? Hayi kaloku ndingunonzwakazi. Udayimani? Kaiser. Uphi? Hayibo kudala kaloku mna ndilapha. Okay. Oh. Sajikeleza nabanye uKaiser kaloku mntanam. That's not funny. Hey man, hey yipi na. And soze uKaiser yenze loo nto leyo. Ayikho nto Bendithe kungaqiniseki amadoda. Kunqolela nto eziya. Yo mama, andiyazi uzoncolisa indawo yam ngoku wena. Hayi masispontisa ntoni ezi? Uthe kumakho ndawo yam nawe akho ndawo yakho. Mama. Nguwe lo? Ndim. Khandijonge. Hey wena sapha lo ID. Mama kutheni undixokisela nje? Sapha Tana ndini. Sapha le ID. Yim. Sapha man le ID man, sapha le ID. Sapha man. Mama kutheni undixokisela nje? Yazi utata soze ayibhilive le into. Kubani uyihlo? Nguzola basket. Nanihlabe before nihlale eSamastrand. Enye bright Ferguson mama. Oh shame. Wade wanyuka naye. Oh uyamazi? Uyamazi ne mama? Yamazi man. Yazi utata hleli nje uthetha ngawe. So you are that noxolo wena. Stemele. Mama khawutsho kwasike kwathini man kuzube lapha? Hayi man, long story. I have all the time. Andingxamanga. Kaloku ndim umuntu ongenalo ixesha uyaqonda. Bendithe kuwe ndiyadlula mos mna apha ndihlela. Hayi mama khawutsho man torho kwenzeka ntoni kuwe? Yo, hayi mntanam. Uyazi mna ndandiyi-artist. Ewe mama. Ndandiyi-actress mntanam.
Dandicula, dandidancer. In fact, jack of all trades. We used to entertain masses pa St. Stephen sitting. But kulo rhulumente wethu samvotela nzima. Sizizinja. Singonga ntweni. But mama kwakutheni ukuze ningafomi i-union? Hayi kaloku mntanam, yazi izinto ezo ezingekho sezingqondweni zethu ngelaa xesha sasifuna uactisha qha thina. Noba sasinayo loo union ayiza kwenza ntoni mntanam? Ngoba kaloku khangela kwenzeka ntoni ku-generation zagxothwa zonke ii-artists zaku-generation. He, so uyazi naleyo ngoku? Yenza ntoni? He, wazi naleyo? He, hayi ke mama. Bendithe kuba akho nto ndingayaziyo. But ke mama kwakusuppose nivoyise out iintlungu zenu. Mntanam, i-artist were, and I still believe bana nangoku bayoyika uthetha ngoba kaloku boyika ungafumani izi-gigs mntanam. Hayi kodwa mama naninyabile mani nani. Nani-disorganized. You were not serious, suka. Yazi wena, uyafana naba bantu bathi i-Eastern Cape is a cultural desert. Ngelo xesha i-big guns ziphuma apha. Nomhle Nkonyeni baphuma apha. Winston Ntshona baphuma apha. Nditshela ngoba mina, even umbhali lo womhobe wesizwe walapha e-Eastern Cape. You come and tell me that shit. But ke mama, yazi. But mama ntoni man? But mama ntoni? You guys are not good enough as compared to Gqeberha artist. Ha. Good enough? Khangela apha mntanam. Uyabona abantu babukela eTV. I-most yabo ngaba lapha e-Eastern Cape. Azonke abucula ingoma zabo ngaba lapha e-Eastern Cape. Yaniba nthini ku? Ozolani Mahola ngaba lapha e-Eastern Cape. Nambitha, Mfenyana ngaba lapha e-Eastern Cape. Don't tell me that shit, mntanam. Don't tell me that shit. Khona khawutsho ke. Njengoba ndikuxelele zonke into ndikuxelele zona, uzawuphangela phi? Maybe a Department of Arts and Culture. Yo, mntanam khaza. Iza. Zobona phi iza? Uyabona ngoba naba. Uyabona lapha phakathi? Mama. Ukula Department of Arts and Culture ke. Andimcakeli. Uyazi nonyule umuntu mane endaweni. Uba niyazi ba uyasazi struggle senu izi-artist. Uzanimela. Asikafika umuntu endaweni. Asikahambe emoto ezinkulu. Asela utywala obuduru. Alibale shiqi ngani. Inye into emane nibizela yona. Unibizela i-way forward. Anibizela i-problems zenu. Lonke lo xesha nibhana. Hayi ke mama, I give up. Nibizela i-way forward. Hayi. Yey, Hey mama, khange undixelele basithini story sakho. Kwenzeka ntoni ungubani kanye yana? Usamkhumbula la mfana lo bendikubalisela ngayo lo wandilahlela pha kude Gqeberha. Ndiyamkhumbula. Uyihlo ke lo mntanam. Kabani? Uyihlo wakho. Never. Uzola basket. Usoza yenze loo nto tatam. Ayikho loo nto ithethayo. Wethu utatakho undenze ndayilelo ndiyiyo namhlanje. Ndihlala pha esitratweni njengozola. Uyabona wena mama ndini? Ungaba abantu that blames others ngefailure zabo. Mntanam, ucaciba umazi uyihlo. Uzola uyafana nombulali. Khona ndifuna ntoni manje nokaBasket manje? Nalimfimfithi igazi lami naligqiba ngongumntana ngoku mana mama. Hayibo. Sukana emveni kwami. Mama, sikufuna ntoni? Sisakufuna ntoni ogqiba ngo-0? Mntanam, uyazi uyihlo. We put him where he is today. Wasenzela ntoni? Nothing Uzola. Le ndlu nihlala kuyo inenyembe zegazi labantwana babantu. Sifili artist ngenxa yela ndlu nihlala kuyo nina. That can't be my father. We are not talking about the same person here. My father is not destroying people's lives, but helping them. Utata uthi make sure phaa kulaa office unceda each and every artist. Abafake nakwi-festivals. Ayikho le nto ithethayo mama. Caciba umazi utatakho mntanam. Awumazi Uzola. Khawutsho. Do you still want to write this story, because this closet is so full of dirty linen, and I want to clean it today. It is weighing heavily on my conscience, man. Ewe.
Andiyazi. Uzola. Yayi-boyfriend yami. Sahlala kulaa ndlu iseFerguson uthetha ngayo wena. Uzola wayesithi xa kukho i-problem kwi-artist a-acte as mediator Uzola. Kanti ngalo lonke lo xesha usenzile le yakhe uzawunyuka ngathi Uzola. Dada kumxelela loo nto leyo. Saxabana noZola. Wafunga Uzola wathi ndawuphanda ufanda ingeyonto. Akho nomntu uyawuze asebenze kunye nam. Kwabanjalo mos nangoku. Ndaphuma mna kwaZola ndingenafokola. No work experience, no money, no nothing. Uzola took everything from me. He took everything from me. My dignity, my self-esteem, everything. Uyazi ndandisoyika nogoduka uye enyarha kuba ndiqomba abantu abandaziyo bazawuthini. Because abantu bayamazi uNox. I ended up on the streets. Zola destroyed me. Took everything from me. Sorry, Nox. I want to help you. How? Ndizawucela utata akuncede. Ndithe kuwe andilifuni uncedo lukaZola mina. Funa uZola ndimfuna entweni zam. Ndiyakucela torho Nox. Yazi wena uyathanda usenza upopayi bona nje mntana ndini. Uyathanda usenza upopayi. Uzola will never help me. Inye into ayaziyo uZola kukuzenza i-celebrity ku-expense ye-artist man. You lonke inelishwa manje industry. You inelishwa le department. Uyazi babonke abantu bangalungiyo kwezi portfolio zabo bathiwa ntimfi apha kuthi. Ukuziqonda basixabise kangathina urhulumente wethu. Inye ixesha balazi ngalo xa zaba zi-election. Bayasazi xa zaba zi-election funeka sihambe siyobakhampeyinela. Uyazi mntanam kwakusaba mnandi apha eBhayi. Kwakumnandi apha eBhayi si-entertainwa mani ngovuyelwa ooNomhle Nkonyeni. Uyamazi la mama lowani? She paved way for us black women in this industry. La mfazi lona wenza neeplays e-Afrikaans angayikwazi nalo Afrikaans but wayenza uNomhle. Usebenzile la mama. Usebenzile la mama but kwezi ndawo besebenza kuzo akho nento obizwa ngayo. Akho nekomityi okanye ikopi nje enobizwa ngayo ithiwa leyika Nomhle Nkonyeni. So ke mntanam sozukwazi unceda mna. Akho mntu unonceda mna. OlkaZola uncedo andilifuni. Ndirayithi apha esitratweni. Sendaxola ngoku. Ndirayithi. Noxy. Ndiyeke man, ndiyeke ndihambe mntanam. Ngicela ukubuza something torho. Yo, yithotsha le funa undibuza izinto man, hayi man, man. Ndiyakucela torho kokugqibela. Yayingubani i-girlfriend kaZola ngo-1999? Yayindim. Hey man, sundibuza into zikaZola mntana ndini. Sundibuza ngoZola mna. Hey. Utata uthi ndizalwe ngo-1999. uNoxy bethandana notata ngo-1999. Maybe uNoxy yamazi umamam. Okanye uNoxy. Noxy!
It does go over to you guys. Ungafaki wena phakathi. Wena right. Faka ulungi phakathi. Hey kuba yena Ndixilwe luxaka xa ndikwazi nophefumla thetha amathola yakhe phezela thetha ndinesifuthufutu thetha hlehle thetha thetha hlehle thetha thetha hlehle thetha thetha hlehle thetha ndixilwe luxaka xa ndikwazi nophefumla thetha amathola yakhe phezela thetha ndinesifuthu.
Tina so mega pina sing a baby away daddy so chona pina sing a choli away daddy Tina so mega pina sing a baby away daddy so chona pina sing a choni away daddy this is Salamando Basana, Diwabonila Mongreba, Wabasalabandu, Base Africa, Izindaba Zogupagwabo, Diabu Zingabu Pina, Telmo Yasmagate Sesulu. So pega pina, sing a pegi away, smagati, utitina si chole pina, asinga chole away, jali, tina so, pega pina, sing a pegi away, jali, so chole pina. Singa chori gue, dali, tina so pega pina. Singa pegi gue, dali, so chona pina. Singa chori gue, dali, siti kwanele kesimaga. How to smell smaga. Strelo sulwe smaga. Boba mandangawa. Dokum walisa boba. No bulum bobako. Natim tali singabako. Natim tali singabako. Amen, 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 amen,
She came to me in my sleep, whispering words in a language I had never heard spoken. But I saw her. I felt her. My heart heard her. It was time to heed the call, to feed the need and follow her lead. In my dream, I had no fears. I banished all cares, and I flourished in all the stairs. Poetry carried me to a world that once existed in a parallel lifetime. She invited me to share in her pleasures and be the fruit of the seed once planted by many who had no courage to water the plant. Hypnotized by her flow, I immersed my soul into her waters. The deeper I sank into her words, the deeper I fell in love. I was hers to have. I surrendered. But she gave herself to me. This poetry. She promised me eternal life, saying these words would never perish, my thoughts would never expire, and my dreams would certainly be realized. Poetry carried me home in verse, wiped away my tears in rhyme, personified herself through me. I came to live for her, came to life through her. Poetry birthed me, garbed me in fine cloth, then pronounced my soul poetic. Poetry birthed me. She garbed me in this fine cloth and then pronounced my soul poetic. She gave me her world as my stage. Now she's giving me your hearts as my home. Soon you will wonder and ponder over me. Conversations at dinner tables, guessing right or wrong over what exactly inspires her. Well, poetry has just claimed her space in your lives, taken her space in your little hearts. And now your prayers, much like mine, will melodiously sing, poetry use me, poetry move me, poetry change me, twist and turn me, poetry touch me, poetry teach me, poetry heal me. Your prayers, much like mine, will melodiously sing, poetry use me, poetry move me, poetry change me, twist and turn me, poetry touch me, poetry teach me, poetry heal me. Heal me because I am here. I am hard at heart. I have fallen apart. I have no hope in sight, but I carry faith inside that you will soften me up. Out of these tattered cloths, create a product of near perfection with the patience of a shepherd leading the sheep home. Oh, I trust that you will lead me to the shelter of my heart. Make out of this bruised woman I am a new woman with a love so great she will have the power to move the mountains and calm the seas. I want to have the power to move the mountains and calm the seas. Cotton wool my wounds of past hurts, sponge bathe me in fragranced waters, and with every scrub let go and allow the stained waters to flow. With every scrub, let go and allow the stained waters to flow. Ndifihle ebubini balomhlaba obunokuyenza igada inhliziyo yam. Ndolulele isandla xa ezindleleni zam ndiphambuka. Ndihlanze enhliziyweni ndizokuzilibala izenzo nezono zobubi bezolo. Mandikhule emehlweni akho, phambi kwam ndizibuke ndiyintyatyambo entle engenalo tu ithemba lokubuna. Soften me up, oh heal my heart, breathe new life into this dying soul. Forgive me for losing hope. Look past my shortcomings. Let go of my mistakes. Let happiness, not anger, rule over my existence. Love and not pain wash over my dreams. Soften me up. Make out of this broken woman I am a new woman
With a love so great, she will be the kind of mother that allows children all over the world to gather around, waiting for her to tell them stories. Stories of love, stories of life, stories of peace, stories of eternal joy. Looking at her mouth as if the healing waters reside from inside the pit of her stomach. Looking at her and begging, tell me those stories, Mama. Tell me about the faith you had in people. Trusting them to be kind like their God is kind. All the time keeping in mind that umntu ungumntu ngabantu. All the time keeping in mind that umntu ngumntu ngabantu. I live in your stories, Mama. Stories of a world where all that matters is love. A world where only God rules. A world with only one truth and behaviors are never uncouth. I escaped your world, Mama. When I see angels falling and hear Satan calling, when the guns start blazing and the children start crying with their mother in their hands dying, I escaped your world. That's when I want to hear stories filled with laughter, tears streaming down our faces and smiles glued on like Colgate ads. Tell me stories of puppy love, where boy meets girl, a few stolen kisses by the door, with no one waking up on the floor next to a nameless boy with no condom. Tell me again, Mama, with every word you utter, recreate for me the beauty of this world. Let it be all I remember as I make my peace with all this cruelty and go on my way to my Maker. With my blood on your hands, Mama, wash yourself pure and clean. Forgive and let go. Continue to tell those stories. For when you tell those stories, there'll be no Satan calling. There'll be no angels falling. No guns blazing. No children crying because their mothers are dying. You will tell us those stories, Mama, and our lives will change. Our hearts will change. Our minds will change. Change in itself shall change. Tell us those stories, Mama, and change our lives and change our hearts and change our souls and change our minds and change our thoughts and change our words and change the world and change the world and change our hearts and change our minds and change our souls and change our lives and change our thoughts and change our words and change the world and change the world and change the world. Uzundi fihle hle phansi kwezongalo zakho, ndifihle kwezinhlungu zalomhlaba eziyenza ibe ligadi inhliziyo yami. Wena hle, you will come down and you will change our lives and change our hearts and change our souls and change the world and change the world and change the world, because you will touch us, you will teach us, you will heal us. Let Nomhle use us, let Nomhle move us, let her change us, twist and turn us, let her touch us, teach us, if only to come back in spirit and heal us. That was Leletu. That was Leletu, ladies and gentlemen. Another round of applause. Thank you very much. That was Leletu, ladies and gentlemen. The next act does not want to be introduced. It's a surprise. Opi, Morman, Opi, Aye, man. Enyangola man. Ay man, napazamisa manina man. Nipazamisa. Ay man, nina man. Ay man,
Angaphazamisa, man. Uphi, man. You can't be making such noise here. Uphi. Hayi, man. Hayi, man. Hey! Hayi, man, wena, man. Uphi. Hayi, man. Hayi, man. Hayi, man. Uphi, man. Look, you can't be making such You can't be making such noise here. Hayi, man. Hayi, man. Hey, man. Hayi, man. Bhuti, man. Ayondawo yengqolo lena, man. Uphi. Reverend Swandile Ebenezer Maqhina, a great artist who developed a lot of young artists in Port Elizabeth. He was a writer, a director, who written a lot of plays, and because of his political plays, he was put on house arrest and detained by the system, that is the apartheid system. He developed lots of young dancers in Port Elizabeth, in Shamwari and Kayalendaba. Hayi, man. Hayi, man. Hey! He also played a role in building this establishment. Hayi, man. Look, we all know whom Swandile Maqhina is. From Masangwana, New Brighton. He did not only play an important role in the arts during the height of apartheid, when UDF and ZAPO were at loggerheads, fighting. They were burning each other alive. Rev opened his house so that he could save other children and other soul. That's who the man was. But we're not here for him. We are here for Umbangele. We are here for Ukhoshana. We are here for Ukwati. Hey. Don't you know him? Eh? Don't you know him? For God's sake, don't you know him? This is Prawel, the one and only Welcome to, the one who composed the famous song, When You Kumbombera, that has been sung all over the world by great artists like Miriam Makeba, Abigail Gqeberha. This is Prawel, our hero. The boxing ring announcer. On the blue corner there we have Matonsi Spielman. On the red corner there we have Happy Boy Mkaji. King. That's Prawel, man. Hey, remember, man. Don't you know him? I know him. He's my hero. Prawel. Prawel, you're my hero, Prawel. Look, we are not here for that. We all know Prawel. Listen here, if it wasn't for Prawel, we would know the song. Because Prawel made the vibrant. That's who Prawel come to who is. But look, we are not here for that. We are here for Umbangele. We are here for Ukhoshana. We are here for Ukwati. We are here for Usbeto. Remember Dr. Winston Jonah. Oh, a great performer, a writer, a director,
an author, and a great performer who performed all over the world and won many awards. Tony Awards. The Order of Ikamanga Award, and many more. He developed and created and also groomed a lot of artists in Port Elizabeth. Throughout his plays, Sizwe is dead, and the island. Look at him, John. Look at him. Look at his hands. Do you remember? Do you remember old Harry? Do you remember? Look at how he used his hands when he used the chisel and the hammer and break those stones. He doesn't know himself anymore. He doesn't know where he is. Where am I, John? Where am I? God gave me 10 fingers. But inside here, I only use one. One, and the day is gone. One, and the day is gone. Ow! Nkomo! Nkomo! He developed a lot of young artists in Port Elizabeth. And of course, he played an important role in the initiation of this building, the Mendy Art Center. Today, the White Street is known as Winston John. He was also a member of PAC. Israel Africa. Africa. Israel. High moral. High discipline. High discipline. High moral. That's who Winston John was from Jekisa Road, New Brighton. But please, Nkonyeni, we are not here for that. We are here for Mbangela. The great Mbangela. The great Nomhle Nkonyeni. Look, Winston John is the only member of the PAC to be buried in the Heroes' Acre. What is our government saying about the struggle? Are they saying he's the only one who has the honor to be remembered as the hero in this country? Are they saying it was only ANC members who were fighting for the liberation of this country? But we're not here for that. We know Winston John. We know his role. But please, please, we are here for Mbangele. OP. It's him. It's him. It's him. Don't you know him? Hey, it's him. Brother Hicks, this is Dudley Tito, for God's sake. Don't you know Dudley? Oh, Gqeberha. Don't you know Dudley Tito? Dudley Tito, who mentored a number of great artists like Firefly, like Simhawana, like Fuchane, Pradi, Lawrence Machisa, Pradi, Tombi Mahavi, Vienna Kwasha. Fix my Pradi, it's you. The finest saxophonist from here in New Brighton, Dudley Tito. Don't you remember him? He is my hero. He is our hero, for God's sake. Aye, man. Look, we all know Dudley Tito from Avenue A, New Brighton. He played an important role in mentoring most artists here in Port Elizabeth. But when I look around in this Heroes' Acre, I don't see him. Was he not a hero? Was he not our hero? But look, we're not here for him.
We are not talking about that. We are here for ukhohlana. We are here for umbangela. Ihla, 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 comrade. Mayihambile ivangeli, igqibe lonke ilizwe. Mayihambile ivangeli. Do you still remember him? This is Nomhle Ntshinga, for God's sake. Don't you know Nomhle Ntshinga? One of the founding fathers of the Serpent Players. A theatre group that produced great actors like Nomhle Nkonyeni, or George Lucy, or Humphrey Mbikwana, or Mbulelo Grootboom, or Fats Pokolwane. You name them. Up. Say your first production. The coat. A story of a coat belonging to a man who stays in Ngqanda Street, New Brighton, who was sentenced to life by hanging during the apartheid era because of treason. This is our founding father, Nomhle Ntshinga. He's my hero. My hero. He is my hero. Nomhle Ntshinga is my hero. Tula, man! Tula! Look. Look, comrade. Look, man! Ihla! Nomhle Ntshinga. If it wasn't for Nomhle Ntshinga, there wouldn't be no John Kani. There wouldn't be no Winston Chona. There wouldn't be no Nomhle Nkonyeni. He paved the way when he established the Serpent Players. Nomhle Nkonyeni, a stalwart, a veteran, in Ndlovukazi, uHlehle opened many doors for those that came before her. During apartheid, black people were not allowed in many spaces, including theaters. But Nomhle Nkonyeni was the first black woman to perform in white-only spaces. This is what we mean when we talk about Ndlovukazi. Umama Nomhle, when they gave her the highest order a country can give to its artist, an order of Ikamanga. And not only that, they renamed the street Agri Road as Nomhle Nkonyeni Road. The importance of Agri is that the first cinema in the location, Rio, is there in Agri. And not only that, Agri Road links us to the center of New Brighton, Mbizweni Square. Agri Road also connects and links us to Mendi Road. And that road, we still want to see the name written, Nomhle Nkonyeni. When Nomhle was alive, one of the things that she wanted was to establish the Nomhle Nkonyeni Foundation. I'm here happy and proud that at least she saw that while she was still breathing. She was able to smell those flowers. But not only that, she wanted to establish a theater group so that actors don't have to go and look for jobs, so that actors don't have to go to other places. But today, as the sun is dawning in Eastern Cape, as izinto zivuleka eBhayi, uNomhle in her height when she could have been in Johannesburg where everything was happening, where it was glitz and glamour, she decided to come here. She decided to come to the dusty streets of Port Elizabeth so that she can experience the hunger and groom upcoming artists.
xa silapha namhlanje sizovuselela umoya wakhe. Sizocela kuye uHlehle ukuthi makasiphe amandla. Sizocela uNomhle ukuthi sivuselele isazela sabaphathi bethu ukuthi mabasinike onke amandla wethu. Sithetha nawe Hlehle, siyakucela ukuthi sizokwazi kubuye isidima sethu. Siyobalanda, 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 siyobalanda. Sobalanda, 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 Sibadala thina. Sibadala thina. Hayi 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 yo. Sidiniwe ngoku thina. Hayi hayi hayi. Yu. Hayi 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 hayi. One, yeah. Kudlulwandle. 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 Ngugudlulwandle kamvinjwa kaRhoshana kaSibetho kamagwala kaNdlazi. Yingqongolo yemilambo yasemambozana eyiqhagqiwa neGqeberha. iGqeberha lenithi Gqeberha ke malawundini. Ngunoqhogi isipeliti sokuqhobosha amabhayi. Ngunozala ongathi uyanyukrula kuba engacengi buso. Nani ke zikhululeni ezombuso. Nimkhaphe nimbuyise ngezobugcisa. Ingakumbi imidlalo yeqonga. Ewe kaloku nto zakowethu. Kuye kwakhedama amadama cishe kwatshana emilambo mhlazana uHlehle goduka. Zenza umkhulungwane ikhanka kwangathi kumhlalohlwe emini. Lanxunguphala lonke elededesi yathokombisa intloko intaba kaVuba kuba kaloku kuwe umtho omkhulu imaze chama nenkunzi ingqaka kumaselo akwaXhosa umXhosa oqhapha isiXhosa samaXhosa kowabo. Umpikonde inkwenkwezi esisikhanyisi kumagcisa. Imvaba kumaselwa asekhaya. Hayini madoda sanukumkhanyela uHlehle niyamazi. Siyamazi besigudlana naye imiqolo sitshobana naye intwala kweli bhayini thi Gqeberha. Ewe madoda musanukumkhanyela niyamazi bafondini. Ebefikeleleka esondele engacezelanga uHlehle. Kodwa ububi bemnukisela kwaye engasoze athule ke umama uNomhle Nkonyeni. Ngelo lizwi lakhe limnandi liza kuvakala ngqwabalala abe elungisa. Sanumkhanyela bafondini indlela uyivulile. Sanukumkhanyela bafondini imbali uyibhalile. Sanukumkhanyela bafondini yithani gudlulwandle. 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 Ngugudlulwandle de lamfanela. Ngumpangela, ngumvinjwa, nguRhoshana, nguSibetho kamagwala. Usekeni unyana kaNosekeni usekeni. Unyana kaNosekeni usekeni. Unyana kaNosekeni akasekho ngoku bayamhleba.
kwa esaphila bebemnyemba. Umthirhaka wasemvezo bayamveza. Bathi ebesithele ngelenkawu edala ibhunga nabamweke adala ibhunga. Ekhusini belumana indlebe naye kunzima esela mfuleni umnye menza usifunza ngaye naye de wangena isizwe ekhwapheni walibala ngedabi lomhlaba elingoyena ndoqo kumzabalazo welizwekazi iAzania. Isafa fika, safa akufika. Safa akufika ukusuka esiqithini seqinisa inqindi lonyusele phezulu amandla ehamba nontando yesininzi awamazisa ngodemokhrasi sabe singamazi. Lulwandle emanzi impandla nentshebe zichaza ubugqaxa ngoba kwabantu asikubonanga kubuyela ebantwini umhlaba nemfuyo usesemarhamncweni usekula marhamba chapha amagazi oba onyana nentombi zelizwekazi iAfrika la unyana kamkhulu gadla endaweni yokwatyhala ngesigadla wabuyisela elwandle uye wanxaxa urhola ihlahla. Urhola ihlahla ngalo waquma la machalarha amngcamlise emncancisa ukungcola bocalucalulo naye wavuka elibele ngonkululeko ehluthile echefu ingudemokhrasi sabe thina singayazi ngoba thina besifuna unkululeko. Nimzonda ngani uzondwa undaba enyamakazi owathembeka kuElizabeth de kwasongwe zakhe intsuku. Kunini nabasentsuku indaba inendodana uyise akanatyala. Niyawuthukuze nive kukhonkotha izinja kusini. Ndithanda kuva kwexhorho ngaphakathi hlunguzelisa intloko ngaxeshanye iinyembezi zabe zichaga umbombo. Ndithanda kuva kwexhorho ngaphakathi hlunguzelisa intloko ngaxeshanye iinyembezi zabe zichaga umbombo. Libali losizana losana oludlwengulwe nguyise isihlandlo ngesihlandlo equqa ebuyelele exela inja phithe yafumana khona ithambo ukungapheli. Olusizana losana le meko lithela kuyendlala kunina sukumama omzala yakayiselaso wayibetha ngoyabo. Zirhutharhutheni ingcinga de wanqina ngokwenziwa lihambe lamloba ngoburharha mnxelerha imphefumlo rhonorhono ngumrhwaphilizo sisirhatsha sendoda endevu sirhabaxa yinqeberho erhiphilili lunqweme lukajakalashi bemrhwishe mrhamzi imikromelo yobuntwana akunkaniza mrhwece ngesinkembu kumfaka intaka amnqenqise ngomqolo emntwezi imilenze emkhombe ngesikhalo ekhala isikhalo esibukhali ngathi ndiyamva tata egumbini lakhe rhoqo bemana ukumchwechwela emngenela phantsi kwengubo emombatha phakathi kwemilenze emngena ngophondo lwesinqa emxhokonqa. Umdlwengule de wayeka nokulila kwangathi le meko isisiqhelo yabe ngaphakathi imhlanhlatha ingqondo ingenakuzinza esikolweni beqhwelele ezifundweni ubengacinge zikusisa ukucolacola ucamngco akasibona isizathu sokudla ubomi ubenza ixhoba lokudlwengulwa nguyise isihlandle ngesihlandle equqa ebuyelele exela inja phithe yafumana khona ithambo ukungapheli. Olusizana losana ekuhlaleni beluyimbathu phakuphaku nesibhadubhadu kungekho bana ngamchubelayo le meko nasekhusini kwaphela ubuntu kusini kwaphela ubuntu kusini. Of your stature. Poetry has not enough similes and metaphors to describe the emptiness we feel in our hearts for your loss. So we go back to basics, find words simple enough to capture the depth of our emptiness. Words like we love you, we miss you, thank you, we treasure you. We love you for being the thread that connects people who know not each other but understand the love of arts that resides inside their hearts. We will miss you for our laughter around your dinner table, meals so heartfelt in your presence we never felt the absence of our mothers. Thank you for your harsh words of love, a common truth that made us all understand that we had a place of comfort within your heart's reach. We treasure you for your words of wisdom, words spoken with the raspiness of your voice that made us fear not becoming the shining star that you were. Lala ngoxolo nomhle, nobuhle omhle. Nomhle zola ngoba ugqatso lwakho ulufezile. We love you. We thank you. Dare you not forget that you now are a star flying our flag in a world beyond this realm. Dare you not forget
that your name resides inside our hearts and your legacy lives on forever. Siyakubulela ngezithuko zothando, nge-first watch eqinisa ubuhlobo, ngobubele obungapholiyo, nangekhaya elingavalwayo. Oh Hlehle, we love you. Yes Hlehle, we miss you. Usebenzile mama yo, usebenzile siyakhulula, usebenzile Nomhle yo, usebenzile hamba kahle, usebenzile mama yo, usebenzile siyakhulula. Usebenzile Nomhle yo, usebenzile hamba, usebenzile mama yo, usebenzile siyakhulula, usebenzile Nomhle yo, usebenzile hamba. Usebenzile mama yo, usebenzile siyakhulula, usebenzile Nomhle yo, usebenzile hamba. What? Thank you. Boys and girls, ladies and gents, what you've been looking at here, what you've been witnessing here, is tapestry yobomi bukaHlehle. What's coming now, yenye aspect yobomi bukaHlehle. Nibabonile abantu besenza into ezibukwayo apha, kukubhefwa kukaHlehle oko. Inga yonke into ebisenza nguHlehle apha ephila nathi siyibona apha right now kwezi stage ingaphuhla and it goes far, because what has been produced apha kule nto lena le video, what we've been watching apha kwezi stage is who uHlehle was. We are now going to change tack. Siza kutshintsha icaps ngoku. Siza emjuxuzweni. Ndike nabona iGrootmans zakudala apha uBramike andimazi ngathi usamkile. Ndifuna ukubona indlela babejayiva ngayo noHlehle. Bonke nabo bantu bebebizwa umonde uzasicedisa. Ngoku ke Damonde ukhona Grootman. Now these acts zizawuqala ngoku apha are acts ezizawufuna untingling. So they're busy setting up ngoku apha untingling, yabo. So kuzawuqwilwa ke ngoku. The first act ezawungena ngusongo, uphethe into ekuthiwa yi-Afropop. Some of these acts bendilapha phezulu ndizi-witnessa apha, so you guys nizawuba entertained, shem. Emva koko kulandele ke u-Andy Dlazulwana, who is also an award winner. Sizawuphinda sibuye and give you other acts. Siyokugqiba ekugqibeleni with the last act ezawunenza nonke niphakame apha. Obhalo ke ingathi basebhizi apha, because I think oyena umuntu uphayivota luyonke lena ngubhalo. Ubhalo ke yi-chap apha eyishumi ka-MC. Ukuqala kwam ke ukuyazi uba ubhalo ukhona kakhulu kule nto. Ndawuva ngelaa xesha kwakuthiwa wayebhizi no-Man of God ngelaa cala ngaphaya edlala ke imfamfamfamfa apha from the Man of God. Bapithana ke ngento zabo ke ngazozingena. Kodwa ke fast forward to today, ubhalo akasekho no-Man of God ulapha ngoku. He's directing yonke le nto. Quite a gifted chap. Siza kuhlala naba bantu ke besinika uncuthu okwangoku ke basadressa. Andiyazi uba ikhona ne-item ekhoyo lo mzuzu silinde, mhlawumbi ikhona itshebe mhlawumbi efuna uphinda apha. Lo mzuzu silinde aba bantu basidresse apha nobhalo. Uphi laa mfana? Zamkhala ndize naye. Mani ngoku, zamkhala ndize naye.
Monday, you're supposed to be doing something. No, go up. The world has not enough words to paint a perfect picture and pay homage to a queen of your stature. Poetry has not enough similes and metaphors to describe the emptiness we feel in our hearts for your loss. So we go back to basics, find words simple enough to capture the depth of our emptiness. Words like we love you, we miss you, thank you, we treasure you. We love you for being the thread that connects people who know not each other but understand the love of arts that resides inside their hearts. We will miss you for our laughter around your dinner table, meals so heartfelt in your presence we never felt the absence of our mothers. Thank you for your harsh words of love, a common truth that made us all understand that we had a place of comfort within your heart's reach. We treasure you for your words of wisdom, words spoken with the raspiness of your voice that made us fear not becoming the shining star that you were. Lala ngoxolo nomhle, nobuhle omhle. Nomhle zola ngoba ugqatso lwakho ulufezile. We love you. We thank you. Dare you not forget that you now are a star flying our flag in a world beyond this realm. Dare you not forget that your name resides inside our hearts and your legacy lives on forever. Siyakubulela ngezithuko zothando, nge-first watch eqinisa ubuhlobo, ngobubele obungapholiyo, nangekhaya elingavalwayo. Oh, Sheshe, we love you. Yes, Sheshe, we miss you. Usebenzile mama yo, usebenzile siyakhulula, usebenzile nomhle yo, usebenzile hamba kahle, usebenzile mama yo, usebenzile siyakhulula. Usebenzile Usebenzile hamba
Usebenzile mama yo, usebenzile siyakhulula, siyakhulula, usebenzile Nomhle yo, siyakhulula, usebenzile hamba, hamba kahle, usebenzile mama yo, hamba kahle, usebenzile siyakhulula, usebenzile Nomhle yo, siyakhulula, usebenzile hamba, hambe nawe, zovuka silala. So ibheni uthile Hello, siyayipromota le session. Siyayipromota le session. Siyapromota wena. Siyapromota nje. Yeah. 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 Do-do-do. 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 Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Do-do-do. 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 Da-da-da-da-da-da-da-da. Just let me be the one you love. Let's settle down. Let's see the world.
Just let me be the one you love. Let's settle down, down, down. Let's see the world. The way you look at me, you make me smile. The way you touch me, girl, I wanna cry. So let me be, just let me be, just let me be the one you love, you love. Just let me be, just let me be, just let me be the one you love. The way you look at me, you make me smile. The way you touch me, girl, I wanna cry. Do-do-do, 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 da-da-da-da-da-da-da-da, do-do-do, 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 da-da-da-da-da-da-da-da. She loving me, she loving me. I love the way she loving me, she loving me. Come on, the festival. I love the way she loving me, she loving me, she loving me. Hey, hey, hey. I love the way she loving me, she loving me, she loving me. I love the way she loving me, she loving me, she loving me. Monday is as blue as everyone's day. Tuesday, we kiss kicking me. Wednesday, really missing my babe. Hey. Thursday, she be stressing for the night. Friday, we ain't sure that everything is alright, it's okay. Saturday, believe me, you, we gonna dance. I love the way she loving me, she loving me, she loving me. I love the way she loving me, she loving me, she loving me. Hey, hey, hey. I love the way she loving me, she loving me, she loving me. I love the way she loving me, she loving me. My caution. She loving me, she loving me, Ilula. Hey. I love the way she loving me, she loving me, she
Mama Uti. I love the way he loved me. He loved me. He loved me. Hey, I love the way she loved me. She loved me. She loved me. Hey, hey, hey. I love the way she loved me. She loved me. She loved me. Hey. I love the way she loved me. She loved me. She loved me. I love the way she loved me. She loved me. She loved me. Hey, hey, hey. I love the way she loved me. She loved me. She loved me. Yeah. The song. Song. Ingabe kunisi endikufunayo akuwe ingabe kunisi endikufunayo akuwe dinikuthando onipho kokungazenziyo oh nalengoma tulela wena ethembini sobabili ingabe kunisi endikufunayo akuwe ingabe kunisi endikufunayo akuwe mamela ewakuzosolo kumnandi noma siqumbila khona iqitha uthetha ewakuzosolo kumnandi noma siqumbila khona iqitha uthetha ewakusoloko kumnandi noma siqumbila khona iqitha uthetha ewakusoloko kumnandi noma siqumbila khona iqitha uthetha Thank you. Song.
Thokozani bethuna, molweni bazali. Igama lami ndingu-Andy Ndlaziwane. Sakwenzani mkhuthuzi yini, asisakwazi nokuhamba nanini, ubusuku yabulawula ngumnini, siyazizamela sonke chini, uphila ngamagazi abantu yingcongconi, ubomu buphila ubuxutha ngegoli, ulithole likamtyholi ngumoni, siyakuvelia kulawula idimoni. Sakwenzani mkhuthuzi yini, asisakwazi nokuhamba nanini, ubusuku yabulawula ngumnini, siyazizamela sonke chini, uphila ngamagazi abantu yingcongconi, ubomu buphila ubuxutha ngegoni, ulithole likamtyholi ngumoni, siyakuvelia kulawula idimoni. Hamba, hamba mkhuthuzi hamba, asikufuni nani, hamba, hamba, hamba mkhuthuzi hamba, asikufuni nanini, tithi hamba, hamba mkhuthuzi hamba, asikufuni nanini, hamba, hamba, hamba mkhuthuzi hamba, asikufuni nanini. Baba Lucy on keys. Sakwenzani mkhuthuzi yini, asisakwazi nokuhamba nanini, ubusuku yabulawula ngumnini, siyazizamela sonke chini, uphila ngamagazi abantu yingcongconi, ubomu buphila ubuxutha ngegoni, senzeni na, senzeni na, oyini na, oyini na, tithi hamba, hamba mkhuthuzi hamba, asikufuni nani, hamba, hamba, hamba mkhuthuzi hamba,
asikufuni nanini. Titi hamba, hamba mkutuzi hamba yo, asikufuni nanini. Hamba, hamba, hamba mkutuzi hamba, asikufuni nanini. Titi hamba, hamba mkutuzi hamba yo, asikufuni nanini. Hamba, hamba, hamba mkutuzi hamba, asikufuni nanini. Titi woza inizobona, nanguwelile apha oba mphibile. Titi woza inizobona, nanguwelile apha oba mphibile. Emabili abili entoko, matatu amkono, matanu ngapambili. Olishumi elo. Emabili abili entoko, matatu amkono, matanu ngapambili. Olishumi elo. Titi woza ozalizobona, nanguwelile lelele apha ebamphibile. Omabili abili entoko, matatu amkono, matanu ngapambili. Olishumi elo aba elo. Titi woza inizobona, nanguwelile apha oba mphibile. Omabili abili entoko, matatu amkono, matanu ngapambili. Olishumi elo. Ndiyabulela. Igama lengoma ngumkhuthuzi. Ndicela uintroduce iband ngaphambi uba ndicule uyokugqibela. On keys ndinobhuti Babala Luzipho. On other keys ndinomzwanele Maqhosha. On drums I've got Toba Goba. On bass I've got Ubutembani. On guitar I've got Ubutgora X. Introducing my backing vocalist Uzama Nozizipho.
My name is Andindla Zilwana, and the name of the song is Nomalanga. Thank you so much. Oh, Nomalanga. Wena mabona kude Nomalanga. Ubisi wayo. Wena mabona kude Nomalanga. Uhlali esibhakabhakeni. Awo Nomalanga. Oy 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 Nomalanga we. Oh Nomalanga. Wena mabona kude Nomalanga. Nomalanga. Shabula wenu netemba wachonilanga. 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 Shabula wenu netemba Nomalanga. Shabula wenu netemba wachonilanga. Shabula wenu netemba. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy 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 Who's got an excellent guitar? Ulikhanyisile ilizwe lonke. Nomalanga yena. Hlala undiza ungayeki. Oh Nomalanga. Kushushu kukhanye kuwe. Oh Nomalanga. Kushushu kukhanye kuwe. Oh Nomalanga. Wena ukhona lilizwe lonke. Awo Nomalanga.
Nomalanga, sure. Nomalanga, Jabula wenu nemala Nomalanga, Jabula wenu nemala oh Nomalanga, wenu nemala Nomalanga, Jabula wenu nemala Nomalanga, Jabula wenu nemala Nomalanga, Jabula wenu nemala oh Nomalanga, Jabula wenu nemala Nomalanga, Jabula wenu nemala. Hey, hey. Oh, no. Thank you so much. Now, I really ask you, is this not wonderful? Is this not wonderful? It shows that Kusuka Ngogu, an award winner, a national festival awards winner, le isuka apa good as law. Now, what I'm gonna give you now, the business sanitizer, what I'm gonna give you now, it would not be proper. Ibe into kahle le singabizi indanga zakhe. Nazi indanga zikahle ke now. These are the jazz queens. These are the jazz queens. These are the staff who are doing it whilst Nina, they've been doing it. Guviela Kwesha Luzipo, Sis Vielwa, Sis Wilagazi Pemba, Sis Tandi Makwana, they've been doing it. Over to you guys. Omnye wabo ke usisivikela lo umama walo notiti usister wakhe so bayinqanqe pha endlini lento izani girls as wonderful as you look and scheme the jazz queens, ladies and gentlemen, the jazz queens. Saya phambili masikiye sithokoze embusweni. Saya phambili masikiye sithokoze embusweni. Sikhululekile Africa, let us rejoice, united and free. Let the rhythm and the music keep resounding. Oh, oh. Saya phambili masikiye sithokoze embusweni. Saya phambili masikiye sithokoze embusweni. Sikhululekile Africa, let us rejoice, united and free. And the rhythm and the music keep resounding. Oh, oh. Sikhululekile Africa, let us rejoice, united and free. And the rhythm and the music keep resounding. Oh, oh. Be my light,
when the fire is low, when the fire is low, when the fire is be my light, when the fire is low, when the fire is low, when the fire be my light, when the fire is low, when the fire is low, when the fire is be my light, when the fire is low, when the fire is low, when the fire is low. Gqeberha. Sikhululekile Africa, let us rejoice, united and free. Let the rhythm and the music give resound. Oh, oh. Sikhululekile Africa, let us rejoice, united and free. Let the rhythm and the music give resound. Oh, oh. Be my light when the fire is low, when the fire is low, when the fire is be my light when the fire is low, when the fire is low, when the fire be my light when the fire is low, when the fire is low, when the fire is be my light when the fire is low, when the fire is low, when the fire is low. Rosa, sizoba bamba, wema we, shosholoza, sizoba bamba, wema we. Akushotina kushi stimela stede Zimbabwe. Akushotina kushi stimela stede Zimbabwe. Shosholoza, sizoba bamba, wema we. Shosholoza, sizoba bamba, wema we. Akushotina kushi stimela stede Zimbabwe. Akushotina kushi stimela sibeka Zimbabwe. Cindy, Kauyeleku. Cindy, Standwa Sami. Kaunede Uyeleku. Kaunede Undonwa
Cindy, Yelepu, Cindy, Standwa, Sami, Kamete, Yelepu. Fikile Goli, wala tutandora, washia basali, bekubekile bengenanto, Cindy, Cindy, Yelepu, Cindy, Standwa, Sami, Kamede, Yelepu. Fikile Goli, wala tutandora, washia basali, bekubekile bengenanto, Cindy, Cindy, Yelepu, Cindy, Standwa, Sami, Kamede, Yelepu, Kamede, Yelepu, Kamede, Yelepu. The Jazz Queens. The Jazz Queens. The Jazz Queens. They've been doing it. Nina says we they've been doing it. Right now, like the petty sanitizer, organ petty sanitizer, and fanfaza, sanitize. Right now, fruit pens and indo, right at Kalin, Kutwe, figure up and Bulele, NMMU, SARS, Indoni, MBTA. I'm done. Now, we come to the last act. This one is going to blow your socks off. Kuthiwa into ayenzileyo, she's an award winner phaa eGramson Festival. Kuthiwa umntu ethethayo wakawadlala noStompi Mavi. Aphinda athi omnye umntu ohlebayo etywaleni, no, kukho nenye into oyilibalayo uba she actually wrote a song for uHlehle esaphila, but never got a chance yokuyidlala le ngoma. Now she has a chance yokuyidlala apha le ngoma. Sizaqala ukuyithi here okokuqala, right? Also, kwazi into zokundweba kwakhe, besides into zokucula, uya actor no actor, which rounds her up in the arts.
Lo mntu ke besides yonke le nto eyona quality yakhe ibhadlileyo yitshomi kaJP. Yitshomi kaJP. Right now, ladies and gentlemen, it's my honor and a very proud moment to introduce to you uNomabhodwe Umthimkhulu. The one and only Nomabhodwe Umthimkhulu. Ubulomdana. Ubulomdana. Comes to I. Ubulomdana. Ndimgqibele kuthiwa uphaa besazimfimfitha nge-makeup. Makazam. This just shows the talent esinayo kule new bride. Kweli bhayi, kule Eastern Cape, kule metro. NakwaZakhele kukho italent. Pukwana comes from KwaZakhele. Without any further ado, ladies and gentlemen, Nomabhodwe Umthimkhulu. Please, a round of applause. Miriam, no Edwin, Utobola, Miriam, no Edwin, my Charlie Meu, no, Miriam. No Edwin, mind and Shella. Oh, Miriam, no Edwin, oh, Tobo, oh, Miriam, no Edwin. Otobo, Miriam, no Edwin, my Charlie Meu, yo, oh, Miriam, no Edwin, my Shella. Yo, oh, Miriam, no Edwin, 36 and Chinga. She was the only girl, no never. Yaku Limbeu yami Sizwe yo Umbangela Uhoshana Ukwasi Umbangela Uhoshana Yeah
Ukhoshana, yeah, Ukhoshana, yeah, Yukwitsa, yeah, Nomhle, Umbangela, Ukhoshana, yeah, Headquarter. Khangele imisebenzi yakho siyangqina besikhona yes siyangqina khangele imisebenzi yakho Nomhle siyangqina yeah besikhona yeah 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 khangele imisebenzi yakho siyangqina besikhona khangele imisebenzi yakho siyangqina yeah Nomhle yeah yeah oh well Nomhle yeah 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 Nomhle yeah yeah siyangqina besikhona yeah yeah why yeah yeah why yeah yeah why yeah yeah besikhona siyangqina khangele imisebenzi yakho yeah yeah siyangqina wo yeah siyangqina yeah besikhona balo sikondile imisebenzi yakhe yeah way yeah 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 yeah besikhona siyangqina siyangqina besikhona siyangqina besikhona oh yeah la 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 oh yeah la 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 Besikhona khangele imisebenzi yakho siyangqina yeah la mama yeah la mama yeah la mama yeah la mama yeah 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 besikhona siyangqina yeah 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 besikhona siyangqina beliphi nina beningekho esilweli at center where were you guys thethiwe apha namhlanje not gonna say anything thank you so much molweni yabulisa uMarhadebe ndiyabulisa tyhini uMarhadebe uyabulisa so this is the song that I wrote for Nomhle
Fortunately ke ndiyibhale le ngoma ekhona. And uthi ke ngoku kum xa esazi into yoba I'm busy writing a song for yena. Undibiza ke ngoku sihleli, yabona? Yeah. Athi, jonga namabhotwe. How far are you wena with that song? Ndike ke, papa sungxam kaloku yabona? Jonga ke, that song must be a beat song. Because kaloku, yeah. And ke ngoku I'm going to invite my friends. Sihlaleni phaa kum egarage. Ubiza ubhalo. Sihlaleni phaa elounge egarage, ndivise friends zam le ngoma. And it is very unfortunate that I had to perform the song emngcwabeni wakhe, not egarage le ebefuna siyiphefumwe kuyo. But ke kusebusuku wethu. The next song that I'm about to do is called Damba Ungemi. When the first time esiva the song ethi Hamba Ungemi ndiyicula, she asked me kuba, whose song is this? Ndithi ke hayi yam ntombi. Hey, jonga ke. Uyakwazi ubhala? Ndithi ke ewe, this is one of the songs endizibhalileyo. Hey, funeka ke ndicinge uba ndizawuthini ngawe. Ndizakhe ndithethe noDeburha. Bhuti umama wayethe uzawuthetha nawe ke. And ndizange ade athethe nawe. Ukhona ke namhlanje. Hamba Ungemi. Thank you so much. I hope you guys enjoy the song. Because Hamba Ungemi. Hamba Ungemi. Hamba Ungemi. Hamba Ungemi. Ngoba kuvunyiwe phezulu. Ngoba ikhaliphe. Hamba, hamba, nigela, nigela, chokoza, chokoza, jilisindaba ye mama yeni. Ngoba kuvunyiwe phezulu. Ngoba ikhaliphe. Hamba, hamba, niseka, niseka, vulingango, vulingango, jilisindaba ye mama yeni. Ngoba kuvunyiwe phezulu. Ngoba kuthethiwe phezulu. Escort.
Oh, he the mama. Oh, he the mama. Oh, he the mama. Umnanzo hamba dinkemi. Oh, oh, oh. Umnanzo hamba dinkemi. Oh, oh. Umnanzo hamba dinkemi. Oh, 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 oh. Hapu ambe, hapu ambe, hapu ambe tomi, hamba tomi. Oh yalala 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 yalala. Oh yalala 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 yalala. Oh yalala 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 yalala. Hapu ambe, hapu ambe. Hapu hambe tomi, hamba tomi. Oh yalala 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 yalala. Sure. Oh yalala 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 yalala. Hapu hambe, hapu hambe, hapu hambe tomi. Sure. Bring it down. On keys. Sinomzwanele makosha. Oh, in lava. Please give us something, Zoila. Hapu ambe, hapu ambe, hapu ambe tomi, hamba tomi. Thank you. Sure. Sinonyana kasisitete. Ubarnabas. Hey, le ndio bizeli kama. Izanifaka ingakini. Barnabas. Thank you. Sure. Sinelava yam on bass guitar. Umfundisi Uthembani Kubashe. Please give us something. Thank you so much. Shoo! On drums, we've got the youngest, handsome drummer, Asada Mkwiki. Give it up for Toma. Shoo!
favorite guy. Umntu wethu, Zimsto. Bongani Tulwana, thank you so much. Thank you so much. Shoo! Enkosi kakhulu. I would like to take this time. Thank you so much. I would like to take this time. Thank you. Thank you guys. I would like to take this time and thank Nomhle Nkonyeni Legacy Foundation for this wonderful event. Enkosi kakhulu. Makwande. Hambu hambe. Hambu hambe. Hambu hambe Ntombi. And that's it, folks. Good night.